बंद कर दो. Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. We are discussing sociological theories. In our last lecture, we discussed about Emile Durkheim, and before that, we discussed about sociologist Karl Marx. We discussed the class conflict theory of Karl Marx, historical dialecticism of the Karl Marx. Then we discussed the various theories of the Emile Durkheim, that is the division of labor and what is social types and everything. Today we'll discuss in this series. Today we'll discuss about Max Weber, one of the prominent sociologists, Max Weber. Weber conceptualized sociology as a mode of inquiry distinct from the natural sciences. Yes, it was done by even by the Emile Durkheim. According to Emile Durkheim, we can study sociology as we can study the natural sciences. But according to the Max Weber, the mode of inquiry is distinct. The mode of inquiry of sociology is distinct from the natural sciences. According to him, it is different from the natural sciences, and the distinctive subjective matter concerning the meaning attributes to the social actors to their action in a specific historical context. See, well, according to Max Weber, we'll compare and contrast Emile Durkheim, Karl Marx, and the Weber in our next lectures. Right? We'll concentrate on the Max Weber only. Uh, Max Weber, according to the Max Weber, the mode of inquiry of sociology is different from the mode of inquiry of the natural sciences, and that the distinctive subject matter concerning the meaning of attributes of the social actor. He has given emphasis on the social actor, and according to him, it is very important to study the actions of the social actors subjectively, right? Why a person or an individual behaves in a particular way, it is very important to study that action, the action of the actor in subjectively, and in a specific historical context. Let us discuss the biographical sketch of Max Weber. Max Weber was born on 21st of April 1864 in Germany in a prosperous Protestant family. His father was a politician and very much a part of the political establishment of the day, leading a luxurious lifestyle. His mother, Helene, was a deeply religious person whose values were opposed to those of her husband. Weber's parents had a strained relationship, and this impacted their children, including Max. Early socialization and schooling of the Weber. Weber was a weak child and suffered from brain disease at age of 4. In early adolescence, he read extensively and developed intellectual interest of his own. He was brought up in a intellectual stimulating family atmosphere. Right, although his family was well to do, but because of the strained relationship of the parents, it impacted Max and the other children of the family, and he was brought up in an intellectual stimulating atmosphere, and it impacted his interest. And in early adolescence, he read extensively and developed intellectual interest. Weber was a shy and withdrawn by nature in his school days. School teachers frequently complained about Weber's indiscipline and lack of respect for elder ones or for the authorities. In 1882, Max Weber went to University of Heidelberg.
Here, from here, you will see the changes in the life of Max Weber when he went to the University of Heidelberg in 1882. Max Weber suddenly became active and began to mix socially. During school time, he was a shy child, and his teachers frequently complained about him, about his behavior. When he entered in the university in 1882, right, he suddenly became active and began to mix socially. In the university, he became popular among students. However, he did not complete his education, and after 3 terms, he left for the military training or the services in Strasbourg. After 2 years of military services, Weber turned to his parents in 1884. He joined the University of Berlin to complete his education. He also studied in University of Göttingen. His PhD thesis was on the history of commercial societies in Middle Ages. You will see that his work, that is his work on capitalism, is related to his thesis. That his thesis is history of commercialization or the commercial societies in the Middle Ages, and his postdoctoral study was on the Roman agrarian history. So his PhD thesis was on the commercial societies, and his postdoctoral thesis is on the Roman agrarian history. He attained the position of a professor in the German university system when he was only in his early 30s. So he became professor in early 30s because of his intellect and his work. He demonstrated his academic brilliance and scholarship in various lectures and addresses. The most famous was his 1895 public lecture on national state and economic policy, which is popularly known as the Freiburg Address. So he delivered an lecture in 1895 on national state and on economic policies, national state and the economic policies, and this lecture is popularly known as the Freiburg Address. Right. His academic achievement took him to the great heights. While his personal life underwent a deep crisis, although he was very intelligent, right? But he has gone a lot through his personal life. His personal life was in deep crisis. He underwent a deep crisis in his personal life. His father's sudden death after an argument with his son upset Max Weber deeply. He held himself responsible for his father's demise and suffered from a feeling of intense guilt. As a result, for several years, Weber suffered from mental breakdown. While he was a child, he was just 4. He was suffering from a mental illness, from a brain disease. Then, after the death of his father, he felt that he was responsible for the sudden demise of his father, and the Weber suffered from the mental breakdown because of his guilt after the death of his father. And because of this mental breakdown, this led him to resigning from the professorship at the University of Heidelberg. Right, he held the position of professor in his early 30s. His work is commendable. He delivered a lot of lectures, but he was a very intelligent, and academically he was uncomparable. But there was lot of crisis. He underwent a lot of crisis in his personal life, and because of the problems in his personal life, he resigned from his professorship at the University of Heidelberg. In 1903, he was able to resume his scholarly work again, but he did not return to teaching for several years. Although after many years,
In 1903, he started his work again but did not return to the teaching. Uh, During this period, he tackled many themes, and these themes include the interrelationship between the religious idea and economic and social changes. Pay attention towards the themes of his work, that is the interrelationship between religious ideas and economic and social changes, right? According to him, that it is the religious idea, it is because of the religion who has given rise to the capitalism. We'll discuss about this in detail. That is, between the interrelationship, according to him, there is an interrelationship between the religious ideas and economic and social changes, that religion is responsible for economics and the social changes according to Karl Marx. The growth of rationality as defining feature of modernity. Uh, According to him, a rationality is an important feature, right? Important feature of modernity, and it is the defining feature, right? He discussed various types of rationalities, right? Power and authority and the control of modern state over the individual. According to him, that power and the authority have control, that is the power, authority, and the control of modern state over the individual. That is, the modern state have the power and the authority, and they control over the individual. And he discussed the power, authority, and bureaucracy in detail. We'll discuss about all these themes in detail later on in this or another lecture. That is the interrelationship of the religious idea, that according to him, that it is because of the religion that has given rise to the capitalism, it is responsible for economic and social changes. Then he has defined the various type of rationalities, that rationality is an essential feature of modernity, and power, authority, bureaucracy, and control of national state over the individual. In 1904, Weber published his important essays pertaining to social and economic issues. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism was published in 1905. That is the religious ideas, that is the impact of religious idea, or the religious ideas are responsible for this economic and social changes. And in Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, which was published in 1905, in this book, he elaborated this idea that it is because of the religious idea of Protestant that has given rise to the capitalism. That is the Protestant ethics and the spirit of capitalism. According to him, that according to the Protestant ethic, according to the Protestant ethic, it is the religious belief that people should earn more and should invest the profit to earn further more. And this ethic, this Protestant ethic, or this religious belief has given rise to the capitalism, the spirit of capitalism, right? Some of his path-breaking contribution included his studies on the religion of China, Confucianism, and Taoism, published in 1915. He studied the various religions in details, and then he compared and contrasted the various religion on various aspects. And in 1955, he published studies on the religion of China, specifically the Confucianism and the Taoism in 1950. The religion of India, Hinduism, Buddhism, and the ancient Judaism is published in 1916 and 17. So he studied the various religions of China, that is Judaism and the Confucianism and the Taoism. Then he studied about the Hinduism, about Buddhism, and the various religions of India and the ancient Judaism.
So he studied the various religions in detail. That's why he worked on the religious ethics, right? His work is based on the religious ethics and the impact of the religious ethics on social and economic changes. Weber major contribution can be classified under the following categories, like writing on the economic history, right? A writing based upon the empirical studies on the rural worker, industrial worker condition, and the German stock market, and writing on the cultural sciences and their methodologies. So he worked extensively. He extensively on the economy, right? So he contributed towards the economic history, right? How the economic conditions of changes from one state to another state, or from one era to another era. So he wrote on the economic history. Then he studied that on the rural worker, industrial worker conditions, and the German stock market, and the cultural sciences. Writing on the sociology of the religion, including Calvinism, Confucianism, Taoism, Hinduism, Buddhism, and ancient Judaism. He wrote extensively about these religions. Writing on the general sociology, particularly the relationship between the economic, religious, judicial, and the political system, right? So according to him, that there is a nexus, right? There is a relationship between the economy, between the religion, between the jurisdiction and the judicial and the political system. All these are related together. The political system decides the religion, and the judicial system decides the economy. It impacts the economy of any state. And he died in 1920. Okay. So this was a biographical sketch of Karl Marx. The socio-historical background. If we discuss about the socio-historical background, Weber was a public intellectual. He was passionately engaged and participated in political sphere because he was from a political background. His father was active in politics, right? So he passionately engaged and participated in the political sphere, and he volunteered for the military services when the first war broke out. As we discussed that he left his studies for to serve army, to serve German army, and he volunteered for the army services during the First World War. And he was deeply critical of the German leadership and the war policies. Although he served army for some period of time, but he was critical. After serving this, he was critical to the German leadership and the war policies, and he advocated for overhaul of political system, which made him very unpopular with the ruling class. Although he was active in politics, but he was critical, he was deeply critical to the German leadership and the war policies. So he advocated for the changes of the political system, or the overhaul of the political system, and this made him very unpopular among the political class, or the ruling class. After Germany's humiliating defeat in the First World War in 1918, Weber argued for sovereignty in the politics. He assisted in drafting of a new constitution and founding of the German Democratic Party. So see how active he was in the politics. He assisted in drafting a new constitution of the Germany and founding the German Democratic Party. A new party was founded, and that party was a German Democratic Party. So he assisted in founding a Democratic Party, and he assisted in drafting a new constitution also. Weber started taking interest in politics and was active in Christian social political circle.
He published numerous papers pertaining to the socio-political situation of Germany of the period. So, according to him, he published the various socio-political conditions of the Germany during a particular period. Weber's work possesses a very interesting contrast to that of the Karl Marx. He is the one who criticized Karl Marx. So his work is in contrast to that of the Karl Marx. Karl Marx's materialistic conception of history was marked by economic determinism. As we discussed that, according to Karl Marx, it is the it is the material who determines the each and every action. It is the material which is responsible for each and every action, right? So material determines every action of the society or of an individual. So Karl Marx's materialistic conception of history was marked by economic determination. Weber in contrast theorized that fundamental role of values and beliefs system in shaping the counter material existence and provided a corrective to Marxian model. According to Marx, it is the economy or it is the material. In fact, it is the material which is responsible for changes or for the economic changes, right? For conflicts in the it is the material which is responsible for conflict among the classes. It is the material which is responsible for the formation of classes. It is the material one day which will be responsible for the formation of a classless society. So, according to Karl Marx, it is the material which determines everything in the society. So, that is why it is Karl Marx was known as a economic determinist. But according to Marx, according to Max Weber, it is not only the economic conditions or the material, but the values and beliefs play a fundamental role in shaping up in shaping up the actor's action. It is the values, beliefs, right, that counters the material existence. He tried to counter the material existence through the values and beliefs. Because the natural sciences the aim of natural sciences is to predict accurately to predict anything accurately and then generalize, that is based on the empirical observation and the positive worldview, particularly in England and the France, that is Auguste Comte and that Durkheim. All these are the positivist. England and France held that the study of social or the cultural phenomenon should be guided by the principle of the natural sciences. We discussed about the Durkheim. Durkheim is a positivist, right? According to the positivist, we can study the society or the social sciences as per the rule of the natural sciences. But the scholars in the Germany rejected this view and stressed upon the contextual and the historically specific nature of social phenomenon and the way in which they differ across time, space, and historical circumstances. So, according to positivist, according to the positivist, we can study the social sciences as per the rules of the natural sciences. But according to the scholars in Germany, no, the scholars in Germany
we can study the social sciences could be studied or studied on the contextual and historically specific nature of social phenomenon. See, social, according to them, the social phenomenon should be studied on the basis of the context and the history, right? And the way in which they differ across time, space, and historical circumstances. So, we should study the phenomenon of social sciences as per the context, as per the historical context, and we should study how, the way in which they differ across the time, because over a period of time circumstances might have changed, right? So the actors actions, right? So they stressed on the context and the historical specific nature, and we should study the social sciences in preview of context and the historical specific nature, and the way they differ across the time, space, and historical circumstances. Weber rejected the positivist notion that the cognitive aim of natural and social sciences were basically the same. And he also challenged the German historist view. According to Weber, scientific method always take recourse to abstraction and generalization. So he rejected both the ideas, that the idea of positivist and the idea of historic view, right? So according to him, that the scientific method always takes a recourse to abstraction and generalization. To understand human being and their action, it was necessary to understand their motivations, which were not observed like outward and overt behavior. So, according to Max Weber, it is very important if you want to understand the human action, human behavior, right? It is very important to understand their motivation, the reason behind their action. What is motivation? The reason behind their action. So it is very important to understand their motivation, right? And you cannot understand their motivation through observation, or through outward observation or overt behavior. You have to be one of them. You should involve yourself with them. So if you want to study anyone's action from outside, it is not at all possible. Weber played a major role in proposing methodology that would enable social scientists to understand the constructed nature from social reality, from perspective of social actor or individuals living in society, as well as larger or macro processes at the societal level. So he proposed how social scientists can study the social reality, that is from the perspective of the actor or individual who are living in the society. If you will observe from the outside, you will, or through overt observation, you will not be able to understand the motivation why actor has taken that action, or why actor has behaved in a particular way, right? So he has proposed a methodology through which the social scientist can study, can construct and study the perspective of the social actor, right, or individual living in the society, right, at macro process and the societal level. His idea about the role and value judgment in conducting sociological research was an important methodological and philosophical contribution. Immanuel Kant made a clear cut distinction between the biological or physical dimensions of human existence and the spiritual or the idealistic dimensions. These influences can be seen in Weber's approach to the methodology, understanding, and social action. So he was influenced by Immanuel Kant because he distinguished between the biological or the physical dimensions of the human existence.
To understand the human being and their culture and their history, an empathetic understanding of the reason behind human action and the understanding of overall culture pattern was essential, right? That is what the Weber suggested, that you cannot study this society from outside. An empathetic view is required to understand the social action or the action of an individual or the actor. The idea of the German philosopher William Windelband, uh, H. Rickert, and William Delphi greatly influenced Weber. So he was influenced by Kant, by Delphi, by Band, by Rickert. Windley Band, that aims and objective of natural and culture sciences were different. That is what Weber said, that you cannot study the the social sciences as you can study the natural sciences. Natural sciences aimed at generating the universal law. The cultural sciences aim at more particular strict understanding of a unique phenomenon, right? So what is the aim of the social sciences? The aim of the cultural sciences is to understand the particularistic understanding of a unique phenomenon. Why in this way? Dilthey believed that to properly undertake a study of human society and culture, it was not enough to study it from the outside, like a physical or the natural phenomenon, but rather from the inside through experience and subjective understanding. So he was influenced by Kant, Delphi, Windelband, and the Rickards. Weber notion of Worthany or empathetic understanding was deeply influenced by the Delphi's formulation. He has given Max Weber has given a notion of Worthany or empathetic understanding, right? We'll discuss about the Varsthane in detail. Weber's notion about the Varsthane or empathetic understanding was deeply influenced by the Delphi. As per the Delphi, it is not at all possible to study the human society and culture from the outside. So it is like the natural sciences, right? So to study out, if you really want to study about the human society, it is very important to go through that experience, and you should understand the society subjectively rather than um, understanding the society objectively. Weber conceived of empathetic understanding as only the first step in sociological analysis of the phenomenon, to be followed by the causal explanation that was closer to the positivist and empirical tradition of the natural sciences. Now, causality and probability. He has given a new term, probability. What is causality and probability? Causality, we know, that is the relationship between the effect and cause, right? Reason and the cause, right? There is sometimes misunderstanding that Weber, in tune with German idealistic tradition, rejected the notion of idealistic. That is inaccurate, as Weber firmly believed that both historical and sociological causality, that is, you should understand the causality, as we said, the current. If this thing has happened, what is the reason behind it? So he was very much in favor of the causality, study of the causality, right? Due to the extreme difficulty in making straightforward causal links in something as complex as the social world, Weber uses the concept probability. At times, it is difficult to link the things with one another in a straight way, right? It is difficult to make a straightforward causal links, right? In complex social words, so Weber uses the term probability. No, not probability. What does probability implies, right? So the probability implies that in a given social situation, human beings are likely to respond in a particular manner which is governed by the norms of a society.
Probably how in a particular society how a normal human being will behave, that probably they will behave in a given they will behave according to the norms of the society, right? Maximum probability is there, but this cannot be guaranteed with complete certainty for all the actors. It is not see, normally majority of people will behave in according to the norms of the society, but it is not possible that all actors will behave in a certain way, in that way only, right? It is not guaranteed with complete certainty for all actors, because there may be certain unique circumstances that may result in them behaving or acting differently. It is you cannot guarantee that all will behave in that particular way, right? Because why? Because of some unique circumstances that may result them behaving or acting differently, because their circumstances could be different, so they could behave in a different way. So he used the term probability. Weber distinguishes between the historical causality and the sociological probability. Historical causality refers to the unique causes that give rise to a particular event, while the sociological probability refers to the connection of interrelationship between two phenomena. Probability, that is the connection between the two phenomena, how two phenomena are connected. It depends on many other things, right? So Weber attempted to reconcile the subjective and interpretative understanding of social and historical phenomenon with rigorous scientific method based upon the causal analysis. So according to Max Weber, it is very important, if you want to study this society, you should study it in a subjective manner. He emphasized on the subjective and interpretative understanding of social and historical phenomenon. You should understand the phenomenon subjectively and interpretate it. Why this has happened? Interpretation should be there, right? And if so, he attempted to reconcile the subjective and interpretative understanding of social and the historical phenomenon with rigorous scientific methods. This subjective study and the interpretative study should be scientific, right? It should be based on the scientific method. Sociology must be concerned with empirical analysis of the society and history. The method of sociology would have to be different from that of the natural sciences, according to Max Weber. Sociological analysis would have to examine the social action with within a context of social interaction and would have to be interpretative. So you should study the society subjectively, and you should study examine the social action, why someone has behaved in a particular way, or why someone is behaving in a particular way with reference to a particular context of social interaction, right? How they are interacting with each other, what is the you should understand the social action with reference to the social interaction, and it should be interpretative. In order to understand the social behavior of human action, it is imperative that the social scientists engage the values and beliefs that underlie the behavior of human beings in this society, right? Objectivity and values in social sciences. There was no such thing as an objective sciences of society, unlike the earlier founders of the sociology. One of the Weber's major concern was the relation between the science and human action, and distinguished between the value relevance and the value neutrality. That is, the researcher cannot twist or manipulate the findings, right, to suit his or her own ideology or value system. Value neutrality highlights the gap between the facts and values. So according to Weber, the researcher should be value neutral, right? Right? You cannot twist or manipulate the finding to suit the needs of researcher's ideology or the values. According to Weber, the role of scientist was to not engage in the moral debates
or to act like a prophet or the sage, but rather to throw light upon the facts and their interrelationship. What do you think is and what actually happens? The role of the researcher is to just throw the light on the facts, what actually happens, and their interrelationship, why it happens, right? The central ideas of Max Weber, he has given an idea of ideal type. Now, what is ideal type? What is ideal type? Ideal type is nothing but a methodological tool. By using this tool, one can study the society in a scientific way. The ideal type has a certain model or construct of reality to be studied is formulated by the researcher. So, what is ideal type? It is a methodological tool and it has to be formulated by the researcher, right? It is a type of a certain model, and this model has to be formulated by the research by abstracting the most prominent feature of that phenomenon. How you can, the ideal type is a certain model, a construct of the reality. We studied is formulated, to be studied is formulated by the researcher, and how the researcher can formulate this by abstracting the most prominent feature of that phenomenon. It acts as a measuring rod to compare the similarities and differences between the real and ideal. So this ideal type is actually a tool which will compare the similarities and the differences between the real and ideal. What the actual is and what is the ideal situation. Is this clear? This ideal type enables the researcher to construct hypothesis. What is hypothesis? An educated guesses hypothesis. So this ideal types, and through this hypothesis, you can compare the similarities and differences between real and ideal, right? This ideal type, there is yes, this ideal type enable the researcher to construct hypotheses linking them with the condition led to a particular phenomenon or event becoming prominent, or the consequences resulted from the emergence of the particular phenomenon. So this ideal type helps us to understand what actually, what the reality is, and what the ideal type is, and you can do that, the researcher can do it by formulating the hypothesis. So ideal type is nothing but a research methodological tool, and this tool has been developed by the researcher by formulating the hypothesis, or this is a model on the basis of which the researcher studies and find out the gap between the ideal and the real. Social action. The next is social action. Max Weber conceived of sociology as comprehensive science of social action. So, according to Max Weber, this social action is very important, right? Weber's sociological work was guided towards the understanding the subjective meaning that human actors attach to their actions in their mutual orientation with specific social historical context. So, social action, he has given much emphasis on the social action, right? So according to the Max Weber, the subjective, it is very important to understand the subjective meaning that the human attaches to their action, why someone behaves in that particular way, what is the reason behind that, right? So it is important to understand the action of an individual in a subjective manner, and it is important to interpret his actions, right? So subjective, so he emphasized on the subjective study of the social action, right? In comparison with Durkheim and Marx,
Weber also emphasized the role of values and culture in orienting the human behavior. According to him, that the values and beliefs plays a very important role in social actions, right? So social actions are very important. That is the central idea of his work, that according to him, that you should study, if you really want to study this society, you should study the social action of an actor in a subjective way, and should interpret his actions with reference to a particular context. The Durkheim focused on the society and the social fact, which had both exterior and the constraint. We discussed about the social fact. Social fact was what? It was again a tool to study the facts. Social fact was nothing but the things which you really want to things, right? And these social facts were exterior and had some constraint. Weber focused on the individual and their action. So Durkheim focused on the social fact, while Weber focused on the individual and their actions, right? Social actions, social interaction. Marx argued that material world was more important than the world of ideas. Weber argued that ideas were motivating factors that shaped the action of an individual. Because he has given much emphasis on the action of an individual. So, as per Weber, that it is the ideas which are responsible for a particular type of an action of an individual. So, Weber, according to Weber, ideas are more important than the material, right? And these ideas shape ups the action of an individual and the reason behind the action of an individual, right? Durkheim was concerned with the institutional arrangement that maintained the cohesion of the social structure. So, Durkheim is a positivist, right? According to what was his aim, that he wants a cohesion, solidarity in the society, in the social structure. So he was concerned with the institutional structure. According to the Durkheim, society is more important than the individual, and when we will give importance to the society over individual, then only we can keep the society together, as per the Durkheim. And Marx devoted attention to the class struggle and to changing social and economic structure. That he's discussed, Marx discussed about the class structure, about the class conflict, and how the class conflict will change the social and the economic structure. Durkheim wanted the cohesion of the social structure. Marx wanted to change the social structure, and the Weber's primary focus was on the subjective meaning that the human actor attached to their action in their mutual orientation with the specific social historical context. And Max Weber wanted to study the meanings, the subjective meanings of the human action, why they behave in that particular way, right? So they wanted the subjective meaning that the human actor attached to their actions in their mutual orientation, right? Weber identified four types of social actions. The first is traditional, second, emotional or affective, third is value oriented, and fourth is goal oriented type of actions, right? Traditional action, traditional social action is based upon the values and customs of the society, which everyone follows, like rituals, customs, everyone follows. So traditional actions are based upon the values and customs of the society. Affective or emotive action depends on the emotional state of the mind of individual at a particular time. What is the emotional state of an individual at a particular time? So emotive functions or the emotive social action depends on the affective or the emotional state of mind. Rational action entails pursuing certain goals using rational meaning.
Are you getting the things? Traditional action is based upon the values and customs. Affective actions upon the emotional state of the mind. And the rational entails the pursuing certain goals using rational means. Suppose an engineer is making a bridge, so his goal is to finish it off. So this is the rational action. He will take the decisions rationally, so that he can achieve his professional goals. So rational action entails pursuing certain goals using rational means, right? And Weber brought into his analysis the dimension of human action and considered the concrete action individual as a unit of analysis for understanding human action in society. So Weber has emphasized on an individual rather than the society. According to Weber, if you want to study society properly, it is important that you should study the human action subjectively, right? So he has analyzed the human action and considered the concrete acting individual as a unit of analysis. His interpretative sociology considered the individual and his or her action be the basic unit or the atom that only carries a meaningful conduct. So it is very important, according to Max Weber, it is important that you should study the individual. You should study the action of an individual subjectively and interpret his action. Then only you can study the society. Then only you can understand the particular phenomenon, right? A value oriented rational action involves the pursuit of certain value or goal that may not be rational. A goal oriented action wherein goals and means are rationally chosen, and Weber used his typology of form of social understanding the social changes. Now, rational, we use this term rational many times. That is the traditional, right? That is goal oriented rational action, value oriented rational action. What is rationality? What does rationality means? Rationality, Weber referred to a logical and coherent idea and behavior that govern human activity. What is rationality? A rationality is logical and coherent idea, a logical idea. And this logical idea governs the human activity. A logical idea which governs the human activity is known as rationality. It refers to the rationality, logical and the coherent idea which governs human action. The modern world is characterized by the rationality. Yes, we all are rational. Our actions are governed by logical and coherent idea. Right? Human activity is marked by methodological calculation. To Weber, rationalization means that principally there are no mysterious, incalculable forces that come into the play, but rather one can principle master all the thing by the calculation. One need no longer have recourse of magical means in order to master the implore the spirit, as did the savage from such existed mysterious power. It is only the rationality, it is only the logical ideas which governs the actions, right? Okay. His studies in the sociology of religion document the rationalization of the religious life, and he also studied the process of rationalization in sphere of law, politics, authority, and even in the world of music. So he studied the rationality, the logical action, even in the religious life, even in the political life, authority and the law, and even in the world of music. Weber's vision of future was that world is so highly regulated and rationalized that we would become the prisoners of our own devices and trapped in an iron cage of our own making. We are so rationalized that one day we will be in trap of our own rationalities. Okay, and he discussed about the bureaucracy in this context. We'll discuss about the bureaucracy later on.
right? Now, religion and economy. There is, it seems to be difficult that there is any relationship between the religion and economy, but yes, according to the Weber, there is a relationship between religion and Weber. It is the religious beliefs and values that have that has given rise to the capitalism. According to Weber, it was the ideas, beliefs, values, and the worldview of human society that guided the way their member acted even in the economic sphere. There is no doubt that we are guided by our religious beliefs, we are guided by our values, we are guided by our beliefs, right? And even in the economic sphere, according to Max Weber, even in the economic sphere, the human beings are guided by their religious beliefs, values, right? That religion prescribes the certain guidelines of behaviors. It prescribes the certain guidelines of behavior, what should be done and what should not be done, right? So religion prescribes the certain guidelines of the behavior. It is in accordance with these guidelines that followers direct or oriented their activities. These guidelines are incorporated in the body of religious ethics or the religious systems, right? Ethical codes represent what ought to be done. They reflect the particular value and belief of social group which they are part. According to Weber, there are certain affinities between the Protestant religion, ethics, and the economic system known as the capitalism. As per the Weber, that it is the religious belief, right, which guides the human action, right? And the religion prescribes certain guidelines of the behavior, right? Religion prescribes certain guidelines of the behavior, and according to these guidelines, the followers direct or orient their activities. And as per Max Weber, there are certain guidelines or there are certain affinities between the Protestant religious ethics and the economic system known as the capitalism. So, in according to Max Weber, in Protestant religious ethics states that the Protestant religious ethics state that one should work hard to earn and should earn profit and should invest that profit into business again so that they can earn more. Rather than spending the profits on the luxuries, one should invest that profit once again into business to earn more profit. And this analyze and the Weber analyzed it that it is because of the Protestant ethics, right? The economic system, Protestant ethics, that has given rise to the economic system known as capitalism. So, according to the Weber, there is a relationship between the religion and the economic activities. These affinities, said Weber, helped capitalism to grow in Western world. And provided a systematic model of capitalism and the capitalistic development, as I told you. Weber examined the historical unfolding of capitalism by paying due attention of economic and political factor with the role of cultural factors like values, ideas, and the religious beliefs. So, as per Weber examined the nexus between the capitalism, right? uh, Political factors and cultural factors and the religious beliefs, right? Unlike Marx, who gave primacy to the economic factor, Weber gave emphasis on the cultural factor, which shaped the way human beings thought about a particular activity and thus influenced their action.
So it is Marx, according to Marx, it is only the economic, it is only the matter which is responsible for human action. But as per Weber, it is not only the economic, but it is also the culture, values, and beliefs which influences the human actions. After carefully studying the factor that led to the growth of capitalism in the West, Weber proposed the hypothesis that it was the Protestant ethic that broke the hold of the traditional way of thinking and acting and propelled the entirely new activity of working and accumulating wealth. So he studied the Protestant beliefs and values, and then he formulated a hypothesis that it is because of the Protestant ethics that has given rise to the capitalism, that is that it has given entirely a new way of working and accumulating wealth, right? Max Weber's perspective on religion, right? Max Weber applies his concept of rationalization to understand the change in religion, science, arts, administration, and politics. What is rationalization? Thinking logically, right? So he applied the concept of rationalization to understand the change in the religion. What are the various reasons for the change in the religion, science, arts, and administration, and the politics? For Weber, capitalism itself was born out of the highest degree of economic rationalization. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
యొక్క అంటే నా నా నుంచి ఒక రామకృష్ణ ముఖర్జీ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాము. మనం గత కొన్ని రోజుల నుంచి భారతదేశము తత్వశాస్త్రము, ద్వైత, అద్వైత, సాంఖ్య, తర్వాత వేదాసు, పురాణాసు, ఆ తర్వాత అది ఏ రకంగా చేంజ్ అయింది అనేది మనం కొద్ది రోజుల నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. చాలా వరకు ఏమనుకుంటారు అంటే మతం కానీ, గ్రామీణ ప్రాంతాలు కానీ, లేకుంటే వ్యవసాయం కానీ ఇవన్నీ అన్చేంజబుల్ అని చాలామంది భావిస్తూ ఉంటారు. అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాలగమనంలో ప్రతిదీ మారుతూ ఉంటుంది. అది ఏన్షియంట్ టైం నుంచి మిడివల్ టైం నుంచి మోడర్న్ టైంకి చాలా మార్పులు అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. మోడర్న్ టైమ్స్ నుంచి ఇప్పుడు 21st సెంచరీలో ఉన్నాం మనం. అంటే 20వ శతాబ్దంలో మనము ఉన్నాం. ఇప్పుడు కూడా 20వ శతాబ్దానికి కూడా చాలా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. చాలా మార్పు అనేది వస్తూ ఉంది. ఈ మార్పుని చాలామంది సోషియాలజిస్టులు వాళ్ళదైన శైలిలో ఈ మార్పును అర్థం చేసుకోవడము, మార్పు గురించి మాట్లాడడం, రాయడం అనేది జరిగింది. దీంట్లో కనుక మనం తీసుకుంటే చాలామంది బెంగాలీ, మనం ఇంతకుముందు గత పాఠంలో కనుక చెప్పుకున్నట్టు ఆంగ్లో బెంగాలీ కల్చర్ అనేది బాగా డామినేట్ చేసింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఎట్లా అంటే బెంగాల్ అనేది మనకు కలకత్తా అనేది క్యాపిటల్ సిటీగా ఉండడం వల్ల, అక్కడ బ్రిటిషర్స్ చాలా కాలం పరిపాలించడం వల్ల ఆ ప్రభావం అనేది వాళ్ళ మీద పడి చాలామంది మధ్యతరగతి అక్కడ ఉద్భవించడం జరిగింది. ఆ మధ్యతరగతి ఎవరంటే మరీ ముఖ్యంగా బ్రాహ్మిన్స్, వాళ్ళు ఒక ప్రముఖమైనటువంటి విద్యావేత్తలుగా ఎదగడము. మనకు ఇంకో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చాలా సంవత్సరాల పాటు ఇప్పటికీ కూడా విద్య పైన ఎక్కువగా ఆధిపత్యం ఉంది అంటే అది బ్రాహ్మిన్స్కి ఉందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాను అంటే రామకృష్ణ ముఖర్జీ కూడా ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఒక మధ్యతరగతి జస్సూరి అనే ఒక టౌన్లో మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు పుట్టడం అనేది జరిగింది. అయితే అప్పటికి బెంగాల్ అనేది ఇట్ వాస్ ఆంగ్లో బెంగాలీ కల్చర్ అనేది మనకు డామినెంట్గా మనకు బెంగాల్లో అవపడుతుంది. రామకృష్ణ ముఖర్జీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ యొక్క సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి ఈ లిటరరీ ఇవన్నీ కూడా ఉండేటివి. అది వాళ్ళ ప్రభావం పడ్డది, వాళ్ళ అన్నయ్య ప్రభావం కానీ ఈయన మీద పడ్డది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రామకృష్ణ ముఖర్జీ తన యొక్క చిన్నతనంలోని అభ్యాసాన్ని వాళ్ళ స్కూల్లోను, ఆ తర్వాత కాలేజీలో, కలకట్టాలో కాలేజీలో ఆయన చదువుకోవడం అనేది జరిగింది. అయితే వీళ్ళ నాన్నగారు ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి, తర్వాత వీళ్ళ అమ్మగారు ఒక టెంపరమెంట్ ఉన్న స్త్రీగా మనము గమనించాలి. టెంపరమెంట్ అంటే ఆమెకి ఒక టెంపరమెంట్ ఉండేది. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులంతా ఒకే రకంగా ఉండరండి. ఇప్పుడు మా నాన్న తీసుకుంటే కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉండేది, మా అమ్మకు కొంచెం టెంపరమెంట్ వేరుగా ఉండేది అన్నట్టు. అంటే రామకృష్ణ ముఖర్జీ కూడా వాళ్ళ మదర్ ఒక భూస్వామి కుటుంబం నుంచి వచ్చింది. ఆమెకు ఒక టెంపరమెంట్ ఉండేది. టెంపరమెంట్ అంటే ఆమెకు ఒక వ్యవహార శైలి, భాష, ఆమె మాట్లాడే విధానం, ఇవన్నీ కూడా రామకృష్ణ ముఖర్జీ మీద పడ్డది. ఇక్కడ మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే రాధా కమల్ ముఖర్జీ వేరు, రామకృష్ణ ముఖర్జీ వేరు. ఈ రెండు మీరు డిపి ముఖర్జీ వేరు, ఆర్కే ముఖర్జీ వేరు. మీరు ఈ రెండింటి మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం. కాబట్టి ఇది రామకృష్ణ ముఖర్జీ. ఇతను అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటి అంటే రామకృష్ణ ముఖర్జీ అనే ఒక వ్యక్తి సోషియాలజీలో ఉన్నాడని, అతను అంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడనే విషయం నాకు కూడా చాలా లేట్గా తెలిసింది. అంటే ఎట్లా అంటే మేము హెచ్సిలో చదువుకునేటప్పుడు మాకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ ఎప్పుడు కూడా పెద్దగా ఆయన టచ్ అయినట్టు మాకు అంత గుర్తుగా లేదు. ఆయన సరే ఏదైతే థ్యాంక్స్ టు ది ఇగ్నో, ఆయన జీవిత చరిత్రను ఇగ్నోలో పెట్టినందుకు. రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు చాలా బ్రిలియంట్ అంటే ఎట్లా అంటే తాను బిఏ చదివేటప్పుడు బిఏ పొలిటికల్ సైన్స్, హిస్టరీ తోటి, తర్వాత సోషియాలజీ తోటి హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ని ఒక ప్రత్యేకమైన పేపర్గా రామకృష్ణ ముఖర్జీ చదివారు. ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రామకృష్ణ ముఖర్జీ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ని ఒక స్పెషల్ పేపర్గా తన యొక్క బిఏను పాస్ అయ్యాడు, ఎంఏను పాస్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే ఇతను ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి మహలా నోబిస్ అనే అతను చాలా ప్రముఖమైనటువంటి
ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త. ఈ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ప్రభావానికి మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ గురయ్యాడని చెప్పుకోవచ్చు. మహలనోబిస్ రచనలు మీకు ఇప్పటికి కూడా ఆర్థిక శాస్త్రంలో అతిపెద్ద శాస్త్రవేత్త ఎవరు నెహ్రూ కాలంలో అంటే మనకు మహలనోబిస్ పేరు వినబడుతుంది. ఆ మహలనోబిస్ రాసిన D2 స్టాటిస్టిక్స్. మహలనోబిస్ అనేది స్టాటిస్టిక్స్లో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు. ఎకనామిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్ వీటిలో బాగా ప్రముఖంగా ఆయన తన యొక్క పరిశోధన చేశాడు. అట్లాంటి మహలనోబిస్కి ఇతను బాగా ప్రభావితమయ్యాడు అని చెప్పొచ్చు. ఆ రకంగా D2 అనేది ఒక స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ అండి. D2 అంటే ఇప్పుడు మనకు కనుక SPSS ఇవన్నీ ఏ రకంగా ఉన్నాయో D2 అనేది కూడా ఒక 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 సోషల్ సైన్స్ లేకుంటే ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ప్యాకేజ్ అది. ఆ D2 ప్యాకేజ్ అనేది ఎందుకు చాలా ముఖ్యమనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఈ మహలనోబిస్ చేసినటువంటి D2 ప్యాకేజ్ అనేది రామకృష్ణ ముఖర్జీ పైన ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అయితే ఇతను ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈయనకి ఎప్పుడు గుర్తింపు వచ్చింది అంటే భారతదేశంలో కానీ విదేశాలలో కానీ వెల్కమ్ అని ఒక విదేశస్తుడు మహలనోబిస్కి ఒక లెటర్ రాస్తాడు. నాకు ఇద్దరు రీసెర్చర్స్ కావాలి, కొంచెం యంగ్ బ్రైట్గా ఉన్న వాళ్ళు కావాలి, అది రీసెర్చ్కి సూడాన్లో పనిచేయడానికి లేకపోతే వేరే చోట పనిచేయడానికి ఇద్దరు రీసెర్చ్ కావాలంటే అప్పుడు మహలనోబిస్ ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని పంపిస్తాడు. ఒకటేమో వేరే అతన్ని, ఇంకోటేమో రామకృష్ణ ముఖర్జీ. రామకృష్ణ ముఖర్జీ యంగ్గా ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా డైనమిక్గా ఉండేవాడు. అతను మహలనోబిస్ యొక్క సిద్ధాంతాలకు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినటువంటి వ్యక్తి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మహలనోబిస్ చేసినటువంటి ఒక చలువ వల్ల, ఆయన చేసినటువంటి ఒక దానివల్ల ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈయనను ఆయన మహలనోబిస్ రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడికి ఆక్స్ఫర్డ్కి, వెల్కమ్ ఫౌండేషన్కి. ఈ వెల్కమ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు చేసే పని ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఆఫ్రికాలలో ఆ తర్వాత రకరకాల చోట్లలో వాళ్ళు హ్యూమన్ జెనెటిక్స్, ఈ స్కల్స్ వీటి మీద రీసెర్చ్ చేస్తారు. మనం కనుక వీనాదాస్ని ఆ తర్వాత వాళ్ళ కొంతమందిని చూస్తే మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజులలో స్కల్స్, ఆ తర్వాత హ్యూమన్ జెనెటిక్స్, ఆ తర్వాత వీటన్నిటి మీద కూడా వాళ్ళు పరిశోధన చేశారు. వీనాదాస్ కానివ్వండి, రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు కానివ్వండి, వీళ్ళిద్దరూ ఈ రకంగా ఈ యొక్క సోషల్ సైన్సెస్లో, సోషాలజీలో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించారు. అయితే ఈ హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ ఎప్పుడైతే స్పెషలైజేషన్ రామకృష్ణ ముఖర్జీకి ఉందో అది ఆక్స్ఫర్డ్లో చదువుకునేటప్పుడు అది బాగా పనికొచ్చింది. అంటే ఆయనకు వెల్కమ్ ఫౌండేషన్కి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ రామకృష్ణ ముఖర్జీలో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ రకంగా రామకృష్ణ ముఖర్జీ సూడాన్లో మోయా, MOYA, మోయా అనే ఒక గిరిజన తెగ మీద తన PhD డిజర్టేషన్ అనేది జరిగింది. ది ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ మోయా కమ్యూనిటీ మీద ఆయన తన యొక్క PhD చేశాడు. దాని మీదనే పరిశోధన గ్రంథము, డాక్టరేట్ కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. అదే పుస్తకాన్ని తర్వాత ఆయన పుస్తకంగా ప్రచురించడం జరిగింది. అది ఆయనకు చాలా పెద్ద పేరు తీసుకొచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కొంతకాలం ఆయన ఇంగ్లాండ్లో పరిశోధన చేసి ఆ తర్వాత భారతదేశానికి వచ్చి ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆయన ప్రొఫెసర్గా చేరాడు 1946-48 ఆ టైంలో. ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరిన తర్వాత ఈయన రకరకాల పరిశోధనలు రాశాడు. అది ఏ రకంగా రాశాడు అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఈయన బేసిక్గా ఈయన యొక్క ప్రాథమికమైనటువంటి సమాచారం. అయితే ఈయనలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్పతనం ఏంటి అంటే DP ముఖర్జీ లాగానే రాధాకమల్ ముఖర్జీ కూడా మార్క్సిస్ట్ అంటే ఎట్లాంటి మార్క్సిస్ట్ అంటే గతితార్కిక భౌతికవాదంతో చరిత్రను చూడటము, చారిత్రాత్మక భౌతికవాదంతో చరిత్రను చూడటము, ఇది రామకృష్ణ ముఖర్జీ చేశాడు. ఇతని యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అంటే హీ అప్లైడ్ మార్క్సిజం ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ హిజ్ అనాలిసిస్. అంటే ప్రతి దశలో కూడా మార్క్సిజాన్ని అప్లై చేసిన వ్యక్తులలో మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు అవుపడతారు. అంటే ప్రతి విషయంలోనే ఆయన
ఈ యొక్క మార్క్సిస్ట్ దృక్పథాన్ని ప్రతి అంశాన్ని పరిశీలించడంలో రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు ఈ యొక్క మార్క్సిజాన్ని ఆయన అప్లై చేశారు. he vividly wrote on he vividly wrote on the subjugation of India and Africa. అంటే భారతదేశంపై జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క దోపిడీ, ఆఫ్రికా మీద జరుగుతున్నటువంటి దోపిడీ, ఏదైతే బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు వైట్ మ్యాన్స్ బర్డెన్ అంటే తెల్లవారి బరువు, బర్డెన్ తెలుగులో ఏమంటారు, బర్డెన్ అంటే ఒక విధిలాగా, డ్యూటీ లాగా ఈ యొక్క ఆఫ్రికాని ఇండియాను మేము సంస్కరించాలి, వీళ్ళకి విద్యను ఇవ్వాలి, వీళ్ళకి గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, వీళ్ళకి వైద్యం అంటే వాళ్ళు ఒక దాన్ని భావించారు. అందులో భాగంగా ఏం చేశారు అంటే ఇండియాను ఆఫ్రికాని వాళ్ళు కలనైజ్ చేశారు. సబ్జుగేషన్, ఆ పదాన్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సబ్జుగేషన్ అంటే సబ్జుగేటెడ్ కమ్యూనిటీ అంటే మన భారతదేశాన్ని ఒక సబ్జుగేటెడ్ అంటే దాని తెలుగులో కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఒక నియంతృత్వ పాలన చేసి మన భారతీయుల్ని దోపిడీ చేశారు. లేకుంటే ఇంకా దోపిడీ కంటే కూడా సబ్జుగేషన్ అనేది పెద్ద పదం, అంటే అణచివేత. కరెక్ట్, అణచివేత అనేది కరెక్ట్. ఈ అణచివేత అనేది భారతదేశంలోని ప్రజల్ని మరియు ఆఫ్రికాలోని ప్రజల్ని ఈ బ్రిటిషర్స్ వచ్చి వాళ్ళు చేసే అణచివేత విధానాలు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది ఆయన కళ్ళకు పెట్టినట్టు రాస్తారు మన రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు. మనం కొంతమంది రాస్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మీరు రావుల భరద్వాజం చదివారు అనుకోండి, రావుల భరద్వాజం చదివితే మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే మన ఖండం గట్టినే ఒక మనకు సినిమా నడుస్తుందా అన్నట్టు రాస్తారు. అట్లే రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు కూడా చాలా భారతీయ అంచువేతని, ఆఫ్రికన్ అంచువేతని మన కళ్ళ ముంగట కనిపించే విధంగా మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు తన యొక్క దీంట్లో రాయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ అంచువేత అనేది ఏ రకంగా ఉంటుందనేది ఆయన రాయడం జరిగింది. అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే భారతీయ సమాజం ఏ రకంగా అంచువేతకు గురవుతుంది, ఇది బ్రిటిష్ వలస పాలనలో ఏ రకంగా ఇది బాగా ఇదేంటి మొత్తం ఒక ఏంటంటే రక్త పిశాచి అనుకోండి కలోనియలిజం. అంటే వాళ్ళు కొంత డెవలప్ చేశారు, కానీ అది వాళ్ళ స్వార్థాన్ని చేశారు. వాళ్ళు ఏ రకంగా మన అంటే ఒక బ్లడ్ సక్కింగ్ సిస్టమ్గా అది ఎదిగింది అనేది మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ మన ఇండియాలో కానీ లేకపోతే ఆఫ్రికాలో కానీ అది ఏ రకంగా కలోనియల్ పవర్స్ అనేది సబ్జుగేట్ చేశాయి భారతదేశాన్ని అనేది మనకు కళ్ళ కట్టినట్టు ఆయన తన యొక్క రచనలో రాయడం అనేది ఆయన యొక్క ప్రముఖమైనటువంటి విషయం అని చెప్పచ్చు. ఈయనకు చాలా అంటే ఈయన సెంట్రల్ ఐడియాస్ ఇది మనకు బేసిక్గా ఆయన తన యొక్క జీవిత పరిచయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క కేంద్ర ఆలోచనలు, అంటే ఆయన ఎటువంటి ఆలోచనలు చేశాడు, ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి రచనలు ఏంటి అని మనం కనుక చూస్తే నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటి అంటే సోషియాలజీలో ఇంతవరకు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు రాసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కానీ లేకుంటే ఆ కంపెనీ మన భారతదేశంలోకి వచ్చినప్పుడు అది ఏం చేసింది అనేది ఎవరు ఏ సోషియాలజిస్ట్ కూడా రాయలేదు. అది రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు రాయడం అనేది నాకైతే బాగా నచ్చింది. ఎట్లా అంటే అది ఇప్పుడు మనం ఈ మధ్యలో మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చెప్తా ఉంటారు ఏమని, అపోజిషన్ పార్టీ ఇండియా అని పెట్టుకుంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఇండియా అని పెట్టుకున్న ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనే కంపెనీ దాంట్లో కూడా ఇండియా అనే పదం ఉన్నది, దాంట్లో గొప్పతనమే ఉంది. అంటే అది ఒక దోపిడీ వ్యవస్థకి దారులు తీసింది అని చెప్పి ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది భారతదేశాన్ని ఏ రకంగా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశారనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మొత్తంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పెట్టుబడిదారీ విధానము, ఈ భూస్వామ్య విధానము ఇది ఎట్లా పనిచేశాయి. భారతదేశం ఒక భూస్వామ్య విధానంగా ఒక ప్రిమిటివ్ అక్యుములేషన్, అంటే ప్రిమిటివ్ అక్యుములేషన్ దాన్ని రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు అంటే ప్రిమిటివ్ కమ్యూనిజం అనే దాన్ని ఆయన డిఫైన్ చేయలేదు, కానీ ప్రిమిటివ్ అక్యుములేషన్కి అది బాగా చేశారు అనేది ఇక్కడ మనకు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ద్వారా అర్థమవుతుంది. సరే, ఈ రకంగా మనం రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఏం చేశారు అంటే ఆయన ఈ యొక్క ప్రిమిటివ్ అక్యుములేషన్ మీద రాశారు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారయ్యా భారతదేశానికి? ఇప్పుడు కేరళలో సుగంధ ద్రవ్యాలు దొరుకుతాయి, ఆ తర్వాత పత్తి బండి దొరుకుతాయి. భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అంటే
భారతదేశం అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూసారం కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అవి కానీ ఇవి ఏంటంటే అన్ని రకాలైనటువంటి పంటలకి ఆ, ఇవి బాగా పనికొస్తాయి. అయితే అది వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ మేము బిజినెస్ చేస్తాము, ఇక్కడ మేము అని చెప్పేసేసి ఇక్కడ ఆ రోజులలో ఉన్నటువంటి రాజులు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఫస్ట్ బుజ్జగించేవాళ్ళు, లేకుంటే పొగిడేవాళ్ళు. మనం సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఎట్లా అంటే ఒకరిని చెడగొట్టాలి అంటే వాడిని పొగడ్డము, వాడిని బుజ్జగించడం, ఇక ఇవన్నీ కుదరలేదంటే వాటికి యుద్ధానికి దారి తీసేసి వాడిని డిఫీట్ చేయడం అనేది ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు ఒక ట్రెచరస్ క్యారెక్టర్ అంటారు. ట్రెచరస్ అంటే ఒక మోసపూరిత క్యారెక్టర్ని కలిగి ఉండేది. అది మనకు చాలా అది ఏంటంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏంటంటే ఒక కంపెనీ, ఇప్పుడు మనకు గూగుల్ వచ్చింది. నాకు తెలిసి భారతదేశంలోకి వచ్చిన మొట్టమొదటి కంపెనీగా మనము ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా ఒక కంపెనీ అయినా అది ఏం చేస్తుందండి, ఏం చేస్తుంది అంటే తన యొక్క లాభాలని చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కూడా రావడం ఏంటి అంటే మేము బిజినెస్ చేసుకుంటాము, మీ అందరికి సేవలు చేస్తామని చెప్పినటువంటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు మేము బిజినెస్ చేస్తామని చెప్పినటువంటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ దానికి ఫ్లిప్ సైడ్ ఏంటి అంటే అది తన యొక్క స్వలాభాల గురించి ఈ స్వార్థపూరిత ఎక్కువ లాభాల గురించి వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఈ యొక్క అంటే అనైతిక పనులని చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక కంపెనీ పెట్టాడు, ఓవర్ నైట్లో హీరో అయ్యాడు అంటే దాని వెనకాల చాలా అనైతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదాని పరిస్థితి ఏమైంది, లేకపోతే రామోజీరావు పరిస్థితి ఏమిటి, లేకపోతే ఇంకా చాలా మంది కంపెనీలు మొత్తం పెట్టడము మూసేయడం, పెట్టడం, అసలు కంపెనీలు అనేవి డొల్లగా తయారైనాయి. ఈ మధ్యలోనే మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి హెరాల్డ్ హిత్రో అనే కంపెనీ పెట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ వేరే మన కొలీగ్స్కి మోసం చేయడం వల్ల అబ్బాయి సూసైడ్ చేసుకున్నారు అంటున్నారు. ఇంకా పూర్తి విషయాలు తెలియదు. ఒక కంపెనీ పెట్టి అది పొడగొట్టడం అన్నమాట. అంటే ఈ కంపెనీని పెట్టడము, ఈ కంపెనీని ఎత్తేయడము, ఈ సత్యం రామలింగరాజు ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆయన గురించి కొంచెం ఒక నిమిషం మాట్లాడుకొని మనం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో జరిగిన అన్యాయాన్ని భారతదేశానికి ఎట్లా వివరించారనేది మనం కొంచెం మాట్లాడుకుందాం. సత్యం రామలింగరాజు ఒకప్పుడు భారతదేశంలోనే అజిత్ టాటా, అజిత్ ప్రేమిల తర్వాత ఒక పెద్ద ఐకాన్గా ఎదిగాడు. ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు, ఇన్వెస్టర్ల యొక్క నమ్మకాన్ని బమ్ము చేసేసి తన యొక్క డబ్బుల్ని మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ మొత్తం నాశనం చేసి జైలుకి వెళ్ళాడు. అంటే కంపెనీ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ రోజుల్లో పుట్టగొడుగుల్లా కంపెనీలు వస్తున్నాయి, బ్యాంకులు వస్తున్నాయి, లేకుంటే ప్రైవేట్ బ్యాంకులు వస్తున్నాయి, రకరకాలైనటువంటి అవి వస్తున్నాయి. అంటే ఈ కంపెనీలు అనేటివి ఎట్లా మనుషుల్ని మోసం చేస్తాయి, లేకుంటే ఇప్పుడు హౌసింగ్ స్కీమ్స్ అని, లోన్స్ అని, సిటీలో అయితే ప్రతి నిత్యం నాకు తెలిసి హైదరాబాద్, కలకత్తా, ప్రపంచంలోని న్యూయార్క్ సిటీ ఇట్లాంటి సిటీలలో కూడా ప్రతిరోజు ఒక కంపెనీ పుడుతుంది, ఇంకో రోజు చచ్చిపోతుందని చెప్పొచ్చు. ఈ కంపెనీ పుట్టడం వెనకాల చనిపోవడం, ఇప్పుడు సినిమా కంపెనీలు ఉంటాయి, ఇది సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అని, లేకుంటే అశ్విని దత్ ప్రొడక్షన్స్ అని, కొన్ని ప్రొడక్షన్స్ స్టాండర్డ్ ఉండి అందరికీ న్యాయం చేస్తాయి. మిగతా ప్రొడక్షన్స్ అన్ని ఏం చేస్తాయి, అవి మోసాలు చేస్తాయి. లేకుంటే మనుషుల్ని కూలీలు కూడా పనిచేయరు. అంటే వాళ్ళు డ్యాన్సర్లకి, పక్క సైడ్ డ్యాన్సర్లకు కూడా కూలీ డబ్బులు కూడా ఇవ్వరు. అంటే నేను పాయింట్ చెప్పాల్సినది ఏంటంటే భారతదేశంలోకి కంపెనీ అనే ఒక మొట్టమొదటిది వచ్చిందే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు అంటే వీళ్ళు వ్యాపారం చేసుకుంటాము, మేము మీకు సేవ చేస్తాము, మీకు మంచి చేస్తాము అనే ఉద్దేశంతో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనే వాళ్ళు భారతదేశంలోకి వచ్చేసి వాళ్ళు చేసినటువంటి పని ఏంటయ్యా అంటే వాళ్ళు బై హుక్ ఆర్ క్రూక్ అనే ఒక పదం ఉంది. అంటే నువ్వు ఏమైనా చేసి నువ్వు సాధించాలి, నువ్వు ట్రెచరీ చేస్తావా, నువ్వు అది చేస్తావా, అది బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది ఆ పాలసీని అది వాళ్ళు అవలంబించారు. అయితే దీని మీద కంప్లైంట్స్ రావడంతో ఏం చేశారు అంటే ఈ యొక్క భారతదేశ యొక్క పరిపాలన వాళ్ళు ఇది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం.
ఇదేంటి అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది ఒక మెర్కంటైల్ క్యాపిటలిజం. మెర్కెల్ మెర్కంటైల్ క్యాపిటలిజం ఏంటంటే బిజినెస్ క్యాపిటలిజం. వాడు వచ్చేసేసి కొంత డబ్బులు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ క్యాపిటలిజం గురించి మూడింటి గురించి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటేమో ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్, ఫస్ట్ ప్రిమిటివ్ క్యాపిటల్, తర్వాత ఫ్యూడల్ క్యాపిటల్, మర్కెంటైల్ క్యాపిటల్, తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్, తర్వాత ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ఇన్ని రకాలైనటువంటి క్యాపిటల్ ఉందండి. ఇప్పుడు మనకేంటి అంటే భారతదేశం అనేది ఒక ఫ్యూడల్ కంట్రీ కాబట్టి ఈ ఫ్యూడల్ కంట్రీలో ఏం జరిగింది అంటే ఒక మెర్కెంటల్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యూడలిజాన్ని బాగా దెబ్బతీసింది. అంటే మెర్కెంటల్ క్యాపిటల్ అంటే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు భూములన్నీ లాక్కుంటారు. భూములను లాక్కుని వాళ్ళ భూములలో వాళ్ళని కూలీలుగా చేస్తారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు చైనాకి మత్తుమందుని ఎట్లా సపోర్ట్ పంపించారు? వీళ్ళు చైనాకి ఏ రకంగా నల్ల మందుని సర్ప్రైజ్ చేశారు? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కానీ లేకపోతే బ్రిటిషర్స్ కానీ రైతులు ఏ పంటలు వేయాలి, ఏ పంటలు వేయకూడదని సూచనలు చేసేవారు. అయితే ఈ బ్రిటిషర్స్ ఏం పంటలు వేయమనేవాళ్ళు? నల్లమందు, ఇండికా, ఇట్లాంటి పంటలు వేయమనేవాళ్ళు. ఎందుకంటే కమర్షియల్ క్రాప్స్, వాళ్ళకి కావాల్సింది డబ్బులు, వాళ్ళకి కావాల్సింది పత్తి, ఆ తర్వాత మనకు టొబాకో, వీటన్నిటినీ వాళ్ళు ఏమనేవాళ్ళు. ఈ రకంగా వాళ్ళు భారతదేశంలో ఈ యొక్క ఫ్యూడల్ క్యాపిటల్ పోయి మనకు మెర్కెంటైల్ క్యాపిటల్ అనేది రావడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ మెర్కెంటైల్ క్యాపిటల్ అనేది మొత్తం భారతదేశంలోని వ్యవసాయ విధానాన్ని దాన్ని బాగా దెబ్బతీసింది. ఇక్కడ భారతదేశంలోని రైతుల్ని ఒక బానిసలాగా చేసింది. అది టూ మచ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే అది దాని మీద వ్యతిరేకత బాగా పెరిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే వీళ్ళు ఎట్లొచ్చారా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజుల్ని కన్విన్స్ చేసేసి ఇవన్నీ వీళ్ళు చేశారు. ఇప్పుడు నిజాం రాజు దగ్గరికి కూడా వచ్చారు బ్రిటిషర్స్. కానీ ఆయన ఏం చేశాడు? సీడెడ్ వాటిని చేసేసి ఆయన తన కిందనే ఈ యొక్క హైదరాబాద్ని పెట్టుకున్నాడు. అదే రకంగా బ్రిటిషర్స్ బెంగాల్ పోయినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ రాజుల్ని రాణిని కన్విన్స్ చేసి వచ్చారు బిజినెస్ చేసుకొని బతుకుతామని. కానీ తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క బెంగాల్ ప్రభు అయినటువంటి సిరాజుద్దీన్ దౌలా, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మనం నిజాం లాగా ఎట్టనో అక్కడ సిరాజుద్దీన్ దౌలా అనేవాడు అక్కడ ఉండేవాడు, ఇప్పుడు మనకు రాజులాగా. వాడిని ఓడగట్టడంతో వీళ్ళ యొక్క చరిత్ర భారతదేశంలో మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు తమ యొక్క వర్చువల్గా అంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క ముస్లిం కింగ్ అయినటువంటి లేకుంటే బెంగాల్ కింగ్ అయినటువంటి సిరాజుద్దీన్ దౌలాని వాళ్ళు ఓడగొట్టడంతో బెంగాల్లో ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇక వాళ్ళ ఆధిపత్యము. వాళ్ళు మొదట్లో రాజకీయాలలో ఉండకపోయేవారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు మొదట్లో రాజకీయాలు లేరు, వాళ్ళు రాజులని అలో చేసేవారు. కానీ తర్వాత వీళ్ళు ఏమయ్యారంటే రాజకీయంగా రావడం మొదలుపెట్టారు. అంటే రాజకీయాలను శాసించడం మొదలుపెట్టారు. ఎప్పుడైతే బిజినెస్ వాళ్ళు రాజకీయాలను శాసించడం మొదలు పెడతారో అప్పుడు ఆ కంపెనీ కానీ ఆ బిజినెస్ కానీ పతనం అవుతుందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు రామోజీరావు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అనుకుందాం, పత్రిక అనుకుందాం, ఆయనే రాజకీయాలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు, పతనం అయిపోతున్నాడు. ఇట్లా ఎప్పుడైతే ఒక కంపెనీ తన వ్యాపారాలు కాకుండా రాజకీయంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారో అప్పుడేమైంది అంటే అది ఒక రెవల్యూషన్కి దారితీస్తుంది. రాజకీయాలు వేరు, బిజినెస్ రావచ్చు. ఇప్పుడు తెలంగాణ మూమెంట్లో కూడా రావచ్చు పోవచ్చు, రొయ్యలు అమ్ముకోవచ్చు అని, కానీ సెక్రటరియట్లో మాత్రం చేయబెట్టవద్దు బిడ్డ అన్నారు. అంటే నువ్వు రా, బిజినెస్ చేసుకో, గ్లోబల్ వరల్డ్ చేసుకో, ప్రజలకు సేవ చేయి, వెళ్ళిపో. అంతేగాని నువ్వు ఇక్కడ సెక్రటరియట్లో చక్రం తిప్పుతా అంటే మాత్రం కుదరదని గోరెట్ వెంకన్న లాంటి వాళ్ళు రాశారు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కూడా వాళ్ళు చేయవలసిన బిజినెస్ చేయకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారు? సిరాజుద్దీన్ దౌలాని ఓడగొట్టడం, ఎక్కువ లాభాపేక్ష, ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళు రాజకీయంగా ఇంటర్ఫియర్ కావడం అనేది మొదలైంది. అంటే ఈ మెర్కంటైల్ క్యాపిటలిజం అనేది ఇక్కడున్న భూస్వామ్య విధానాన్ని దెబ్బతీసింది, ఇక్కడున్న రాజకీయాన్ని దెబ్బతీసింది, ఇక్కడున్న సంస్కృతిని దెబ్బతీసింది. వాళ్ళ యొక్క ఫ్లిప్ సైడ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క లాభాపేక్ష, ప్రాఫిటరింగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఈశ్వరయ్య గారు, మా ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు. ప్రాఫిటరింగ్ అంటే ఎక్కువ ధనార్జన, ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి,
కోటీశ్వరులు కావాలి, ఇట్లాంటి ఆలోచనలతోటే అది బాగా తేవడంతో బాగా దాని మీద వ్యతిరేకత వచ్చింది. దాని మీద వ్యతిరేకత వస్తే ఏం చేశారు అంటే దాన్ని డైరెక్ట్గా మన రాయల్ అంటే బ్రిటిష్ క్వీన్ అయినటువంటి ఆమెకు అధికారాలు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రద్దు అంటే ఉంచే అది మన క్వీన్ అనే ఆమె మనకు భారతదేశానికి ఒక హెడ్గా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు కొంత అంటే నేను చదువుకున్న చరిత్ర ప్రకారం మనకు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కలోనియల్ హిస్టరీని చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ కలోనియల్ హిస్టరీని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మనకి ఏమైందంటే మనకు ఒక స్పష్టత వస్తుంది. మనకు కలోనియల్ హిస్టరీని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఎవరెవరు ఏం చేశారు అనేది ఒక స్పష్టత వస్తుంది. అట్లా మనం కలోనియల్ హిస్టరీని అర్థం చేసుకుంటూ బ్రిటిష్ ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మెర్కంటైల్ క్యాపిటల్ అనేది ప్రజలలో వ్యతిరేకత వస్తుంది, ఈ ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ రాని టేక్ ఓవర్ చేశారు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. అక్కడ ప్రభుత్వం మనకు కూడా చట్టాలు చేస్తుంది, అక్కడ పార్లమెంటే మనకు కూడా పార్లమెంట్ లాంటిది అనుకోండి. వీళ్ళు ఏం చేశారు, కొన్ని ప్రావిన్సెస్లలో ఎలక్షన్స్ పెట్టారు, స్వేచ్ఛనిచ్చారు, ఎలక్షన్స్ తీసుకొచ్చారు, జ్యుడిషియరీ వచ్చింది, టెలికమ్యూనికేషన్ వచ్చింది, రోడ్లు వచ్చాయి, ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చాయి, రైల్వేస్ వచ్చాయి, మెడిసిన్ వచ్చింది, లీగల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. ఇవంతా కూడా అంటే మోడర్న్ ఇండియా నిర్మాణానికి బ్రిటిషర్స్ పునాదులు వేశారు. వాళ్ళు అంటే ఎంత ఎంత వాళ్ళు దోశారు అనేది ఒక పక్క, ఇంకో పక్క వాళ్ళు ఆధునిక భారతదేశ నిర్మాణం అనేది బ్రిటిషర్స్ అనేవాళ్ళు చేశారు. కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే దోపిడీ విధానం ప్రజలు వ్యతిరేకించడం వల్ల అది వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇండియా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ ఈ దేశాలు కూడా మొత్తం వాళ్ళ కిందకే ఉండే. అందుకనే ఒక తెలుగులో ఒక పోయం ఉంది, రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యం అని. అంటే వాళ్ళ సూర్యుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అంటే వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్న దాని ప్రతి చోట ఎక్కడో ఒక చోట సూర్యుడు ఉదయిస్తూనే ఉంటాడని. అంటే ఎప్పటికీ వాళ్ళ వాళ్ళ భూగోళాన్ని మొత్తాన్ని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేశారు బ్రిటిషర్స్. ఈ రకంగా మనం చరిత్రను కలోనియల్ హిస్టరీని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ కలోనియల్ హిస్టరీ నుంచి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి వాళ్ళు చేసే దోపిడీ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ దోపిడీ తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఏ రకంగా ఇండియాలో వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ యొక్క బ్రిటిష్ రాణిని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ఆమె ప్రావిన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చింది. అంటే ప్రావిన్షియల్స్ కరాచీ ఉంది, అదొక ప్రావిన్షియల్. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ, బాంబే, కలకత్తా ఇవన్నీ ప్రొవిన్షియల్స్ అటానమీ ఇవ్వడం, వాళ్ళకి సెల్ఫ్ రూల్ ఇవ్వడం అనేది మనకు బ్రిటిష్ క్వీన్ వీళ్ళ టైంలో మనకు జరిగింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది వాళ్ళు ఆ రకంగా వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సిరాజుద్దీన్ దౌలాని ఓడగొట్టడము, బ్రిటిష్ దానికి యొక్క వాళ్ళు మనకు చేయడం అనేది జరిగింది. అది బ్రిటిష్ ఇది మన ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ గురించి. ఇంకా 6 విలేజెస్ అని కూడా రాశాడు. మనం ఒక్కొక్కటి స్లైడ్స్ పోయిన తెలుసుకుందాం. ఆ తర్వాత 6 విలేజెస్ అని కూడా రాశాడు. అంటే ఒక 6 గ్రామాలను తీసుకొని బెంగాల్లో అవి ఏ రకంగా ఉన్నాయి, అక్కడ క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3, క్లాస్ 4 అనేవాళ్ళు, క్లాస్ 5 అనే ఎట్లా సామాజికంగా వర్గీకరించాడు. ఇతను ఏం చేశాడు అంటే దీంతో పాటుగా విలేజ్ చదవడంతో పాటుగా ఈయన ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే విలేజెస్ చదవడం, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ గురించి రాయడము, ఆ తర్వాత అతను పిహెచ్డి అంటే ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి ఆయన రాయడం, ఇదంతా కూడా ఆయన రాశాడు. ఆ తర్వాత అతను చేసినటువంటి అప్పుడున్నటువంటి చారిత్రక వాతావరణం కూడా ఇతను వివరించడం జరిగింది. సోషియాలజీ ఆఫ్ సోషియాలజీ అండ్ సోషియాలజీ అండ్ సొసైటీ, ఆ తర్వాత మెథడాలజీ, ఇవి దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కేంద్ర ఆలోచన అని చెప్పొచ్చు. సోషియాలజీ ఆఫ్ సోషియాలజీ అంటే ఎట్లా సోషియాలజీ అనేది భారతదేశంలో డెవలప్ అయింది, ప్రీ సోషియాలజీ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్, ఏ రకంగా సోషియాలజీ డెవలప్ అయింది అనేది దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి. సోషియాలజీ అండ్ సొసైటీ అనేది కూడా ఆయన చెప్పాడు. సమాజం ఒక సోషియాలజిస్ట్ ఎట్లా చూడాలి, ఇప్పుడు సమాజం ఎట్లా, ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు కూడా మన రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారి ప్రకారం ప్రతి సమాజం తన గురించి తాను ఆలోచించాలనుకుంటుంది, తన గురించి తాను చదవాలనుకుంటుంది, తన గురించి తాను రాసుకోవాలనిపిస్తుంది, తన గురించి తాను
పాడుకోవాలనిపిస్తుంది. అంటే నాలంటోడైతే పాడుకుంటాడు అని కూడా అని చెప్పొచ్చు. అట్లా అంటే ప్రతి సమాజము తన గురించి తాను తెలుసుకునే క్రమంలో చరిత్రను తిరిగేయడము అక్కడ మొత్తం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే సమాజం, సొసైటీ అండ్ సోషియాలజీలో రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు ఏం చెప్తారు అంటే, ఎవ్రీ సొసైటీ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ దిస్ వన్. సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్లో మనము దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఉంటుందని రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు చెప్పారు. దీంతో పాటుగా ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పారంటే, యూనిటరీ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ అని కూడా ఆయన డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. యూనిటరీ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి ఉండే సోషల్ సైన్స్ అంటే ఏంటి, బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ అట్లా ఉంటుంది సైన్సెస్. సోషల్ సైన్సెస్ అయితే ఎట్లా ఉంటుందంటే పొలిటికల్ సైన్స్, హిస్టరీ, సోషియాలజీ ఇవన్నీ ఇట్లా ఉంటుంది. ఈ రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు ఏమంటారంటే, అసలు ఈ యొక్క డివిజనే చాలా రాంగ్ అని చెప్తాడు. మనకు దెర్ ఇస్ నో సోషల్ సైన్సెస్, ఓన్లీ సోషల్ సైన్స్ ఉందనే విషయాన్ని మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు చెప్తారు. అంటే ఆయన ఏమంటాడు అంటే, మనకు ఇన్ని డివిజన్స్ అవసరం లేదు. ఇన్ని డివిజన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, మన యొక్క అదేంటి మన సోషల్ సైన్స్ యొక్క అది పోతుంది అని ఆయన దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పోతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే దాని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఏదైతే మనం చెప్పదలుచుకున్నామో అది పోతుంది అనేది మనకు ఇక్కడ యూనిటరీ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్ గురించి చెప్తాడు. మెథడాలజీలో ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే, సోషల్ సైన్స్కి ఒక మెథడాలజీ అనేది ఉండాలి, అది యూనిటరీగా ఉండాలి, ఎట్లా పడితే అట్లా మనకు వచ్చేయడం కాదు అనేది ఆయన ప్రముఖంగా చెప్పడం జరిగింది. ఆయన యూనిటరీ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ ఎందుకు చెప్తాడు అంటే, ఏదైతే కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉందో, అంటే మనం మన యొక్క నాలెడ్జ్ని కూడా ఇట్లా భాగాలుగా చేయడము అది అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. దాన్ని మనము వేరుగా చూసుకోవడం, అన్నిటి యూనిటరీ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ అనేది మనం ఉండాలి అనేది రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు చెప్పారు. ఇన్ని రకాలైనటువంటి 6 విలేజెస్లో ఆయన ఏం చేశాడు అంటే, అక్కడ బ్రాహ్మిన్స్ అనే వాళ్ళు ఎట్లా ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్నారు, సెకండ్ కేటగిరీలో ముస్లిమ్స్ అనే వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ కేటగిరీలో ఆర్టిజాన్స్, ఫిఫ్త్ కేటగిరీలో అన్టచబుల్స్, 85% ఆఫ్ ది అన్టచబుల్స్. బెంగాల్లో ఒక విషయం ఏంటంటే 30% వరకు ముస్లిమ్స్ ఉంటారు. అంటే ప్రతి విలేజ్లో ముస్లిమ్స్ ఉంటారు. కొన్ని జిల్లాలో అయితే మీకు ముస్లిమ్సే డామినేటెడ్ జిల్లాలు ఉన్నాయి. అట్లాంటి చోట ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి, ముస్లిమ్స్ ఏ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నారు, ఫ్యూడలిజం ఎట్లా ఉంది, ఒక 6 విలేజెస్ని తీసుకున్నాడు. వాటి మీద స్టడీ అనేది కూడా రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు చేశారు. ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, చాలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు ఒక 2 వ్యాసాలు రాశారు. ఆ 2 వ్యాసాలు ఏంటంటే, ఈయన పెరిగేటప్పటికి మనకు బెంగాల్ ఫెమైన్, ఈయన యూత్లో ఉన్నాడు. ఈయన యూత్లో బెంగాల్ ఫెమైన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. మహానోబీస్ ఇతను కలిసి ది ఆఫ్టర్ మాత్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫెమైన్, బెంగాల్ ఫెమైన్ అని ఒక ఆర్టికల్ రాసిన వెంబటే అది అయినది మహానోబీస్ ఇద్దరిది కలిసి ఆర్టికల్ పబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మహానోబీస్ రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు ఈ యొక్క ఫెమైన్ వల్ల బాగా వాళ్ళు ప్రభావితం అయ్యారని చెప్పుకోవచ్చు. వీళ్ళు ఈ యొక్క ఫెమైన్ మీద రాసినటువంటి, ఇప్పుడు ఆ జనరేషన్లో పుట్టిన వాళ్ళు చూడండి, ఇంకా నాకు తెలిసి ఈయన కాంటెంపరీ అయినటువంటి అమర్త్య సేన్ ఇంకా బతికే ఉన్నాడు. అమర్త్య సేన్, రామకృష్ణ ముఖర్జీ కూడా వీళ్ళు ఒక బెంగాల్ కరువు అనేది ప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన ఒక అతిపెద్ద కరువుగా చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే 10 మిలియన్ పీపుల్ ఏమో చనిపోయారని నాకున్నటువంటి సమాచారం. అంటే నా అంచనా చదువుకున్నది అన్నాడు. అంటే 10 మిలియన్ అంటే ఒక 1 విలేజ్ 10 lakhs అంటే 1 కోటి మంది చనిపోయి ఉంటారు బెంగాల్ ఫెమైన్లో అనేది. ఆ ఫెమైన్ ఒరిస్సాలో కూడా ఫెమైన్ వచ్చింది, బెంగాల్లో కూడా వచ్చింది. ఈ ఫెమైన్ అనేది ఏ రకంగా బెంగాల్ సొసైటీని, ఒరిస్సా సొసైటీని బాగా దెబ్బతీసింది. అందుకనే నేను ఒక ఫేమస్ ఆర్టికల్ ఏ రాసినట్టే ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఫెమైన్ అని రాశాడు. నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఎప్పుడైనా తెలంగాణలో ఒక 2-3 years వర్షాలు లేవనుకోండి,
జనాలు చచ్చిపోతారేమో ఈ యొక్క ఫెమైన్ యొక్క కరువుకు తట్టుకోలేక అనిపిస్తుంది. అంటే కరువు అనేది ఆ, మనుషుల్ని ఒక పిచ్చి వాళ్ళని చేస్తుంది. అసలు సమాజాన్ని తుడుచుకుపెట్టుకుపోయిద్ది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కరువు అనేది ఏదో రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడడం, లేకపోతే సినిమాలు తీసేసి ఏదో డబ్బులు సంపాదించుకోవడము అనేది కాదు. కరువు అనేది ఒక హార్డ్ హిట్టింగ్ రియాలిటీ. అది మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్. అంటే మనం ఇంకోటి కూడా ఉంది. కెన్ వి కాల్ ఇస్ ఎన్ మీకు ఒక చర్చ పెడుతున్నాను, మీకు ఒక ప్రశ్న చెప్తున్నాను. అంటే కరువు అనేది అది న్యాచురలా లేకుంటే మ్యాన్ మేడా? చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే అది న్యాచురల్ అనుకుంటారు, కానీ అది న్యాచురల్ కాదు. అది ఏంటంటే మ్యాన్ మేడ్. ఇప్పుడు బెంగాల్లో ఫెమైన్ వచ్చిందండి. బెంగాల్లో ఫెమైన్ వచ్చినప్పుడు దానికి వేరే రాష్ట్రాల్లో ధాన్యాన్ని అక్కడ మార్చొచ్చు కదా. భారతదేశంలో ఉన్న వాటర్ని అటు పంపించచ్చు కదా. అప్పటికంత టెక్నాలజీ లేదు, అంత అది లేదు. దానివల్ల అప్పుడు బెంగాల్ ఫెమైన్ అనేది అది మ్యాన్ మేడ్ అని చెప్పొచ్చు. అప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నీకు అప్పుడున్నటువంటి భారతదేశం కానీ కలోనియల్ పీరియడ్స్ కానీ బ్రిటిషర్స్ ఆ రోజులలో ఉన్నారు కదా 46లో. వాళ్ళకి తెలియదా ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనో లేకుంటే ఏ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి లేకుంటే యాపిల్స్ని అక్కడ నుండి అక్కడ పంపించడం దాన్ని ఎట్లా ఉంటే దాన్ని, ఎందుకంటే వాళ్ళకి లాభం లేదు. బెంగాల్ ఫెమైన్ ఆగిపోతే బ్రిటిషర్స్కి ఏం లాభం ఉంటుందో చెప్పండి. వాడు కాశ్మీర్ నుంచో లేకుంటే బ్రిటన్ నుంచో ఫుడ్ తెప్పించుకొని చేయొచ్చు, కానీ బెంగాల్ ఫెమైన్ ఆపలేకపోయారు. అంటే ఇది కంప్లీట్గా ఏంటంటే స్టేట్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే అందుకని అమర్త్య సేన్ అంటాడు సోషల్ జస్టిస్లో ఏం చెప్తాడు అంటే, జస్టిస్ వీటి గురించి మాట్లాడతాను ఏమంటాడు అంటే, కరువు అనేది ఈజ్ ఎ మ్యాన్ మేడ్ అండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ గివెన్. ఇది మ్యాన్ మేడ్. పొలిటికల్ వ్యవస్థ పూర్తిగా అదైపోయింది. సుధీర్ జాకబ్ జార్జ్ అనే ఒక ప్రొఫెసర్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్కు లేకపోతే మనం కాశ్మీర్కి అందించే సహాయం కూడా చాలా వరకు మధ్యలో వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు. మధ్యలో వాళ్ళు తన యొక్క వాటి యొక్క లాభస్వార్థానికి వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు. అది చాలా ప్రాబ్లం అని చెప్తాడు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క రామకృష్ణ ముఖర్జీ జీవిత చరిత్ర చూస్తే ఈ యొక్క పొలిటికల్ ఫెయిల్యూర్ అనేది జరిగింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పొలిటికల్ ఫెయిల్యూరే బెంగాల్కి కారణం, అంతేగాని ఇది న్యాచురల్ గివెన్ కాదు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇది ఒక మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా బెంగాల్ ఫెమైన్ మీద రామకృష్ణ ముఖర్జీ రాసినటువంటి ఒక అతిపెద్ద వ్యాసము అది ప్రచురితమైంది. అది బెంగాల్ సమాజానికి అందరికీ ఉపయోగపడే రకంగా మహారాణోబీస్ యొక్క రామకృష్ణ ముఖర్జీ ఇద్దరు కలిసి కూడా ఆ వ్యాసాన్ని రాయడం అనేది జరిగింది. ఇది ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్. 6 విలేజెసే కానివ్వండి, ఫెమైనే కానివ్వండి, లేకపోతే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ గురించి కానివ్వండి, లేకపోతే ఆయన చేసినటువంటి మెథడాలజీ యూనిటరీ, ఇప్పుడు అక్కడ ఉంది మెథడ్స్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ అని, థీమ్స్ అండ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ హానర్ ఆఫ్, అంటే ఆయన సోషల్ సైన్సెస్కి ఇచ్చినటువంటి మెథడాలజీ కానివ్వండి, యూనిటరీ మెథడ్స్, ఇవి కూడా చాలా చాలా ఆయన చేసినటువంటి కృషిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఒక్కొక్కటి మాట్లాడుకుంటూ పోదాం. సామాజిక వాస్తవతను అంచనా వేయడంలో మార్క్సిస్ట్ భావనలు పద్ధతిని స్థిరంగా మరియు బలవంతంగా అన్వయించిన భారతదేశం కొద్దిమంది సమాజశాస్త్రవేత్తలలో ఒకరు. పశ్చిమ దేశాల వలస శక్తుల ఆఫ్రికా మరియు భారతదేశం లొంగ తీసుకుని ప్రజలను దోపిడీ చేయడంలో వాస్తవాన్ని బయటపెట్టాడు. అతను భారతదేశం మరియు యుద్ధ ప్రాంతాల సమాజంలో తరగతుల అభివృద్ధి మరియు వైవిధ్యాన్ని వెలుగు తీసుకొచ్చాడు. అంటే ఈ యొక్క క్లాసెస్ కూడా ఎట్లా డెవలప్ అయ్యాయి భారతదేశంలో అనేది రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు చెప్పారు. సామాజిక నిర్మాణం మరియు ప్రక్రియను అధ్యయనం చేయడంలో ఏకాభిప్రాయ విధానం, స్థానం సంఘర్షణ విధానాన్ని అవలంబించాలని ఆయన గట్టిగా సమర్థించారు. హీ సేస్, అతను ఏమంటాడంటే కన్సెన్సువల్ అప్రోచ్ కాదండి. అంటే ఇప్పుడు మనకు చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు ఏకాభిప్రాయ సాధన అని చెప్తా ఉంటారు కదా. ఇది ఏమంటాడు అంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ కన్సెన్సస్, ఓన్లీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అప్రోచ్. అంటే మార్క్సిస్ట్ లాగా మనం ఫైట్ చేయడమే తప్ప ఈ యొక్క కన్సెన్సస్ అప్రోచ్ అనేది మంచిది కాదు అనేది మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు గట్టిగా సమర్థించారు. బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్. రామకృష్ణ ముఖర్జీ 1917 నవంబర్ 7న బంగ్లాదేశ్లోని న్యూజెర్సీలో జన్మించారు. దీని యొక్క జన్మస్థలం అనేది బంగ్లాదేశ్లో ఉంది. ఇప్పుడు అమర్త్య సేన్ కూడా బంగ్లాదేశ్ అనుకుంటారు. చాలామంది అవిభక్త భారతం, అవిభక్త బెంగాల్లో వీళ్ళు జన్మించడం జరిగింది. అతని తండ్రి సత్యేంద్రనాథ్ ముఖర్జీ
మరి తల్లి రాణిదేవి, వీళ్ళు రైల్వే ఇంజనీర్గా పనిచేసిన స్వీయ నిర్మిత వ్యక్తి. వీళ్ళ నాన్న ఏంటంటే ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్. ఆ ప్రభావము ఇది రామకృష్ణ ముఖర్జీ మీద పడ్డది. స్వతంత్రంగా ఆలోచించడము, కష్టపడి పనిచేయడము, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుంచి వారసత్వంగా మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ తీసుకొచ్చాడు. మనిషి వంశ పారంపర్యంపై ఆధారపడకుండా ఉండకూడదని, సొంత కాళ్ళపై నిలబడడం నేర్చుకోవాలని ఆయన విశ్వసించారు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే, సొంత కాళ్ళపై నిలబడడం అంటే ఇక్కడ సింబాలిక్గా తీసుకోవాలి. ఎవరి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడతారు, ఒక కాళ్ళ మీద కొనుక్కొని నిలబడ్డారు. కానీ అంటే ఎవరైనా కష్టపడి సంపాదించాలి, లేకుంటే మనం హార్డ్ వర్క్ చేసి వచ్చేయాలి, అంతేగాని ఎవరితో సంపద దోసుకోకూడదు. వీళ్ళ నాన్న దాని నుంచి నాకు ఇది వారసత్వంగా వచ్చిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ముఖర్జీ తల్లి సతీ రాణిదేవి, ఆమె కూడా బెంగాల్లో ప్రఖ్యాత భూస్వామ్య కులీన కుటుంబం నుంచి వచ్చింది. భూస్వామ్య కులీనులు అంటే భూస్వామ్యులు, ఇప్పుడు మీకు దేవదాస్ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది భూస్వామ్యం అనేది ఎంత ఉంటుంది అనేది. దేవదాస్ సినిమాలో చూపిస్తారు, దాని కూలీలు ఎట్లా ఉంటారు భూస్వామ్యం. వీళ్ళ తల్లి కూడా ముఖర్జీ సతీ రాణిదేవి, ఆమె కూడా ఒక మంచి కుటుంబం నుంచి, ఒక ల్యాండెడ్ కుటుంబం నుంచి వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మా ఇంటి పైన ఒకరు ఉంటారు, వాళ్ళు గవర్నమెంట్ టీచర్. ఆమె ఒక ల్యాండెడ్ కమ్యూనిటీ అంటే ఒక భూస్వామ్య కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక భూస్వామ్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక టెంపర్మెంట్ ఉంటుంది, ఒక ఆలోచన విధానం ఉంటుంది, ఒక అది ఉంటుంది. అట్లా ఈ యొక్క ముఖర్జీ తల్లి యొక్క ప్రభావం కూడా మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ పైన ఎక్కువ పడ్డదని చెప్పవచ్చు. ఇతను రామకృష్ణ మిషన్లో పనిచేశాడు, సిపిఐ పార్టీలో పనిచేశాడు. సిపిఐ పార్టీలో చాలా కాలం పాటు తన యొక్క ప్రయాణాన్ని సిపిఐ పార్టీలో కనిపించాడు. మీకు ఏఆర్ దేశాయ్ చూసినా, డిపి ముఖర్జీ చూసినా, ఆర్కే ముఖర్జీ చూసినా, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజులలో ప్రముఖంగా ఉన్నటువంటి సిపిఐ పార్టీలో పనిచేశారు. దాంతోపాటుగా ఈ యొక్క రైతుల యొక్క విముక్తికి పనిచేశారు, కూలీల విముక్తికి వీళ్ళు పనిచేశారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖర్జీ ప్రధానంగా మార్క్సిస్ట్ మరియు ఎంగెల్స్ యొక్క మాండలికాలచే ప్రభావితమయ్యాడు. మార్క్స్ మరియు ఎంగెల్స్ వల్ల ప్రభావితమయ్యాడు. ఒకవైపున మరియు ప్రొఫెసర్ శరత్చంద్ర మహాలనోబిస్, సిపి మహాలనోబిస్ అనేది D2 గణాంకాలు అనేవి కూడా ఈయనను ప్రభావితం చేశారు. మార్క్స్ మండలికాల ప్రభావం ముఖర్జీపై ఎల్లప్పుడూ ప్రముఖంగా ఉండేది. ముఖ్యంగా గ్రామం మరియు కరువుపై ఆయన రాసిన తొలి రచనలో ముఖర్జీ తన జీవితకాలంలో కొద్ది కాలం పాటు రామకృష్ణ మిషన్లో అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ అతను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి చెందిన భాగ్య ప్రావిన్షియల్ సభలో చేరాడు. BPKS అంటే సిపిఐ పార్టీకి కల్చరల్ వింగు, ఆ తర్వాత రకరకాల వింగులు ఉంటాయి. దాంట్లో ఒక రైతాంగానికి సంబంధించిన దాంట్లో మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు చేరారు. రైతుల గురించి ఆయన పోరాడారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. 1948-49 సమయంలో రామకృష్ణ ముఖర్జీ ఫ్రెంచ్ మార్క్సిస్ట్ పార్టీలతో సన్నిహితంగా సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు. ఇతను లండన్లో చదవడం వల్ల ఇతను అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రెంచ్ కేంబ్రిడ్జ్లో, హార్వర్డ్లో ఉండేటువంటి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలతోటి అతను సమావేశం చర్చించేవాడు. కేంబ్రిడ్జ్లో మళ్ళీ ముఖర్జీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చెందిన రజనీ సాందాతో పరిచయం ఏర్పడింది. డవర్మియా దత్ ఇద్దరు ముఖర్జీ మార్క్సిస్ట్ ఆలోచన విధానంలోకి మార్చారు. ఏదైతే ఇక్కడైతే ఈ లండన్లలో ఫ్రెంచ్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో ఏర్పడిన సంబంధాలు రామకృష్ణ ముఖర్జీని ఒక కమ్యూనిస్ట్గా మార్చాయని చెప్పచ్చు. కాబట్టి అతని రైతాంగం, గ్రామీణ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషను, భారతదేశం కుటుంబము, భూగోళము, ఇతర ప్రాంతం, ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్ట్ దేశాల గురించి ఏది రాసిన వామపక్ష ధోరణిలో తాకింది. అంటే అతను చాలా వామపక్ష ధోరణిలో రాసేవాడు. అతను ఉగాండా వంటి వలస దేశాలపై రచనలు కూడా నిమగ్నమయ్యాడు. అంటే ఏ రకంగా వలసవాదం అనేది, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వలసవాదం అనేది ఒక మహమ్మారి లాగా, ఎయిడ్స్ లాగానో లేకపోతే ఒక కోవిడ్ లాగానో అది వచ్చింది పోయింది. అట్లే అది ఉగాండా లాంటి దేశాన్ని ఏ రకంగా అది సబ్జుగేటెడ్, అణచివేసింది అనేది రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు రాశారు. అతని కేంద్ర ఆలోచనలు ఒకటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎదుగుదల మరియు పతనం, అది ఎట్లా ఎదిగింది, తర్వాత అది ఎట్లా పడిపోయింది అనేది రాశారు. ఇప్పుడు ది ఎండ్ ఆఫ్ అశోక అని మనకు రోమిలా తాపర్ గారు రాశారు. ది ఫాల్ ఆఫ్ అదేంటి అశోక ఎంపైర్ ఏదో అని. అట్లే ఈయన కూడా ఏం రాశారంటే ది ఫాల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ,
రైజ్ అండ్ ఫాల్. అట్లనే మనకు రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ఎల్టీటీ ఒకటి ఉంది. అంటే ఎట్లా ఎదిగింది, ఆ తర్వాత ఎట్లా పడిపోయింది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో ముఖర్జీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలన ద్వారా భారతదేశం యొక్క సమాజము ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పుల గురించి చారిత్రాత్మక డేటాను విశ్లేషించడంలో ఆదిమ సంచితం అనే మార్క్సిస్ట్ భావనను ఉపయోగించారు. ప్రిమిటివ్ అక్యుమిలేషన్ అంటారు దాన్ని. ప్రిమిటివ్ అక్యుమిలేషన్ అంటే ఏదో చిన్నగా చేస్తున్న దాన్ని వీళ్ళు బ్రిటిషర్స్ దాన్ని మొత్తం ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. ప్రిమిటివ్ అక్యుమిలేషన్ అనే భావనను ఈయన వాడాడు. ఆ ప్రిమిటివ్ అక్యుమిలేషన్ అనే దాన్ని మరి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, కానీ ఈ యొక్క ప్రిమిటివ్ భావనను ఆయన వాడాడు. దాని క్షీణత బ్రిటన్ వాణిజ్య పెట్టుబడిదారు విధానము, పారిశ్రామిక పెట్టుబడిదారు విధానం యొక్క వివిధల కారణంగా సంభవించింది. దాని యొక్క ఎందుకు ఇదంతా వచ్చింది అంటే, ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్ వచ్చిందో, అంటే మర్కెంటైల్ క్యాపిటల్ ఈస్ రిప్లేస్డ్ బై ది ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్. ఈ లండన్లో వీటి దగ్గర ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్ వచ్చిందో, అది మర్కెంటైల్ క్యాపిటల్ మీద పడ్డది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అది డిస్మాంటిల్ అయిపోయింది. మొత్తం ప్రక్రియ భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక మరియు రాజకీయ తిరస్కరణతో ముడిపడి ఉంది. మన యొక్క ఆర్థిక మరియు రాజకీయ తిరస్కరణ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పటికి కూడా మన భారతదేశంలో మనం ఎట్లుండాలో మనం డిసైడ్ చేయరు. వరల్డ్ బ్యాంక్ చేస్తుంది. మన రాజకీయాలను వాళ్ళు డిక్టేట్ చేస్తూ ఉంటారు. చంద్రబాబు కానీ, ఉన్నటువంటి మోడీలు కానీ, కేసీఆర్లు కానీ, లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డిలు కానీ, ఎవరైనా ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కూడా, సిపిఐ సిపిఎంలు కూడా, నేను ఒకసారి సీతారాం యేచూరిని అడిగాను, సార్ మీరు ఇంత విదేశీ ఎన్ని డబ్బులు అప్పులు తెస్తున్నారు, ఎంత క్యాపిటల్ తెస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు, మరి చైనా ఉంది, కేరళ కూడా తీసుకొస్తుంది అంటే ఆయన ఏమంటాడు అంటే, కేరళ ఉన్న వెస్ట్ బెంగాల్ అప్పులు తీసుకొస్తే అది ప్రాథమిక వ్యవసాయం దాని మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు, వేరే వాళ్ళు దాన్ని వేరే ప్రియారిటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అంటారు దాన్ని. ఆ ప్రియారిటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, అప్పు తేవడం తప్పు లేదని సీతారాం యేచూరి గారు చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పవలసి వస్తుంది అంటే, ఈ యొక్క మెర్కంటైల్ క్యాపిటల్, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్ అనేది అది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ద్వారా రావడం, అది మన భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక మరియు రాజకీయ మొత్తాన్ని మార్చిందని చెప్పొచ్చు. మన యొక్క రాజకీయాన్ని, మన యొక్క ఆర్థిక మొత్తాన్ని కూడా ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మార్చారు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బెంగాల్ నవాబు అయిన సిరాజుద్దీన్ దౌలాపై మోసపూరిత మార్గాల ద్వారా కంపెనీ సైనిక విజయం సాధించిన తర్వాత బ్రిటిష్ వారితో భారతీయులు పూర్తిగా రాజకీయంలో లొంగ తీసుకునే మార్గం చాలా సురక్షితమైంది. అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి రాజకీయాలని దాన్ని పూర్తిగా వాళ్ళు చేశారనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అందులోనే కాకుండా బన్యాలు మరియు గుమాస్తాల రూపంలో వలసవాద వ్యాపార బూర్జువా తరగతిని కూడా సృష్టించింది. కలోనియల్ బూర్జువాది ఒక సెక్షన్ కూడా ఇది సృష్టించింది. ఇది ర్యాంక్ అద్దెకు కూడా నిమగ్నమైంది. ర్యాంక్ అంటే ర్యాంక్ రెంట్ అంటే నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితులైనా కానీ నువ్వు రెంట్ ఇవ్వాలి అనేది నిమగ్నమయ్యారు. కంపెనీ పాలనలో వివిధ వర్గాల భూస్వాములు సహా రైతులను తెల్లబోయారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కరువులు, వరదలు, అంటువ్యాధులను అనుభవించారు. 18వ శతాబ్దం బ్రిటన్లో పరిశ్రమల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తువులను సులభతరం చేయడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా దేశీయ పరిశ్రమలను, చేతి వృత్తులను నాశనం చేయడం వల్ల పట్టణాలు క్షీణించాయి. చాలా వరకు పట్టణాలు ఏమయ్యాయంటే అవి సిటీలు అంటే బజిలింగ్గా ఉండవలసినటువంటి సిటీ అది పూర్తిగా నాశనం అయిపోయింది. ఎట్లా అంటే నీకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మన స్లిప్పర్స్ ఇవన్నీ కొంటాం కదా, అవన్నీ కూడా బట్టలు కొంటాం కదా, అవన్నీ కూడా దేశీయంగా ఉత్పత్తి అయ్యేవి. ఆ దేశీయంగా ఉత్పత్తి కావాల్సిన అన్నీ కూడా అదేమైంది అంటే అది దెబ్బతినిపోయాయి. అంటే మన పట్టణాలు మొత్తము ఇక్కడ బాగా నాశనం అయిపోయాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దానివల్ల నీకు రివర్స్ అర్బనైజేషన్ అనేది భారతదేశంలో కలోనియల్ పీరియడ్లో జరిగింది. ఎట్లా అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీకు అర్బనైజేషన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరుగుతుంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావడం వల్ల ఏమైంది అంటే భారతదేశంలో రివర్స్ అర్బనైజేషన్, రివర్స్ అది అనేది జరిగింది. ఇక్కడ వలసరాజు ప్రజల జీవితాలను మరియు ఆస్తులను నాశనం చేపట్టాయి. ఇక్కడ కల్చర్ని, ఇక్కడ రాజకీయాన్ని, ఇక్కడ వీటన్నిటిని కూడా బ్రిటిషర్స్ నాశనం చేశారు అనేది వారికి ఎక్కడి నుండి న్యాయం జరిగే అవకాశం లేదు. ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో మీరు ఏం చేసినా కానీ
మీకు ఏం చేసినా కానీ ఇక్కడ మీకు న్యాయం దొరికే అవకాశం లేదనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు సమాజం అంటే అప్పుడు విలేజ్లు ఎట్లా ఉండేది అనేది కూడా నేను అర్థం చేసుకున్నాను. అంటే చాలా మంది వరకు మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నీకు ఇంక్లూడింగ్ మొఘల్ టైంలో కూడా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అనేది లేదు. ఈ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ లేకపోవడం వల్ల ఊర్లో ఉన్నటువంటి విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి భూమి మొత్తం విలేజ్ మీద ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే బ్రిటిషర్స్, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇవన్నీ వచ్చాయో, వాళ్ళు ప్రైవేట్ క్యాపిటల్ని, అంటే వాడు మన పేరు గుర్తుకు రావట్లేదు నాకు, ఆయనే పెట్టడం ద్వారా ఈ యొక్క అసమానతలు, గ్రామీణ అసమానతలు ఇవన్నీ బాగా పెరిగాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖర్జీ 6 గ్రామాలను ఒకవైపు, మరోవైపు విస్తృత ఆర్థిక నిర్మాణం మధ్య ఉన్న సంబంధాలను అధ్యయనం చేశారు. ఒక పక్కేమో లార్జర్ ఎకానమీ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, ఇంకొక పక్కనేమో గ్రామాలు. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎట్లాంటి సంబంధాలు అనేది ఆయన చెప్పడం జరిగింది. పుస్తకం 4 అధ్యాయాలుగా విభజించబడింది. మొత్తం 6 గ్రామాలు తూర్పు పాకిస్తాన్ చెందినవి. ఎంపిక చేసిన 6 గ్రామాల్లో 5 అంతర్భాగంగా ఉండగా 6వది పట్టణాల సమీపంలో ఉంది. అంటే ఒకటేమో ఒక గ్రామం ఏమో విలేజ్కి, అంటే సిటీకి దగ్గర ఒక గ్రామాన్ని తీసుకున్నాడు. తర్వాతదేమో 5 కూడా ఈ యొక్క బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి దగ్గర తీసుకున్నాడు అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. గ్రామాలు ఒకే రకమైన భౌతిక లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయి. వ్యవసాయం యోగ్యమైన భూమి, గుడిసెలు, ట్యాంకులు మొదలైనవి, మరియు జనాభాలో హిందూ, ముస్లింల వర్గాలు ప్రజలున్నారు. ముఖర్జీ గ్రామాల్లో నిమిత సమూహాలను గుర్తించి మరియు వాటి పరిపాలన సంస్థల గురించి వివరించారు. ఆర్థిక నిర్మాణము, సామాజిక జీవితం. ఇక్కడ భారతదేశంలో ఎట్లా ఆర్థిక నిర్మాణం ఉంది, ఎట్లా ర్యాంకింగ్గా ఉంది, ఇక్కడ ఎట్లా సోపాన క్రమంలో ఉంది అనేది, భూస్వాములు ఎట్లా ఉన్నారు, సంపన్న రైతులు ఎట్లా ఉన్నారు, చిన్న రైతులు ఎట్లా ఉన్నారు. మనకు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, మీరు ఎందుకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బెంగాల్లోనే, కేరళలోనే బాగా అయింది అంటే, బెంగాల్లో వాళ్ళు 20 సంవత్సరాల పాటు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత నందిగ్రామ్ సింగూర్లో జరిగిన దానివల్ల వాళ్ళు పోయారు. అప్పుడు నేను ఒక కవిత కూడా రాశాను. ఎట్లా అంటే, నాడు భూ సంస్కరణలు కావాలి అంటే వద్దన్నారు, కానీ నేడు ఆ భూమి మీదనే నందిగ్రామ్ సింగూర్ టాటా వాళ్ళు అక్కడ పెడతానంటే పెద్ద రైతులు చాలా మంది చనిపోయారు. ఒక ఫోటో ఎట్లా వచ్చిందంటే, ఒక రైతును కుక్క పట్టుకొని ఇడిస్తారు, తింటా ఉంది. అంటే ఈ రకంగా ఈ యొక్క భూస్వామ్య విధానం అనేది ఉంది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంటే, ఎప్పుడైతే సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎక్కువైతే ఊర్లలో అది చాలా డేంజరస్కి దారితీస్తుంది, అంటే అన్రెస్ట్కి దారితీస్తుంది. నందిగ్రామ్ సింగూర్ అనేది వ్యవసాయ భూముల్ని ఒక ఇండస్ట్రీస్కి ఇవ్వడం అనేది మంచిది కాదు. అది ఇక్కడ ఈ మన రామకృష్ణ ముఖర్జీ కూడా అక్కడ ల్యాండ్ ప్యాటర్న్కున్న ఆ 6 విలేజెస్కి మరియు లార్జర్ ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్కి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ఆయన చదవడం అనేది జరిగింది. మధ్య శ్రేణిలో ప్రధానంగా స్వయం సమృద్ధి కలిగిన రైతులు మరియు చేతి వృత్తుల వారు మరియు చిన్న వ్యాపారాల వంటి వారు కొంతవరకు భూమిపై ఆధారపడి కొంతవరకు స్వయం సమృద్ధిని కలిగి ఉంటారు. దిగువ ర్యాంకుల్లో మిగిలిన వృత్తిపరమైన సమూహాలు ఉంటాయి. మధ్య శ్రేణిలో ప్రధానంగా స్వయం సమృద్ధి కలిగిన రైతులు, అంటే సెల్ఫ్ సస్టైన్డ్ ఫార్మర్స్, చేతి వృత్తుల వారు, అంటే ఆర్టిజాన్స్, వీళ్ళంతా ఉంటారు. చిన్న వ్యాపారాల వాళ్ళు ఉంటారు. దిగువ ర్యాంకులో మిగిలిన వృత్తిపరమైన సమూహాలు ఉంటాయి. వారు ఇతరుల కోసం పనిచేయడం లేదా భిక్షాటన చేయడంపై ఆధారపడతారు. మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే భిక్షాటన చేస్తూ బతుకుతారు. ఇప్పుడు ఊర్లలో కూడా ఇప్పుడు కళ్ళాల మీద, పొలాల మీద భిక్షాటన చేసుకుంటూ బతికే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. ఈ రకంగా విలేజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. గ్రామీణ సమాజం యొక్క డైనమిక్స్, అంటే చాలా వరకు ఏమనుకుంటారంటే గ్రామీణ సమాజము, ఫ్యామిలీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు చేంజ్ కావాలని అంటుంటారు. కానీ మీకు తెలుసో లేదో, గ్రామీణ సమాజంలో కూడా మీకు బంధాలు, బాంధవ్యాలు ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా, అంటే సిటీ అంత కాదు కానీ మీకు పల్లెటూరులో కూడా మనం ఏమనుకుంటామంటే, పల్లెటూరులో అంటే అన్చేంజబుల్ ఒక యూనిట్ అని అనుకుంటాం. కానీ అది చాలా మార్పు ఉంది. వ్యవసాయంలో కానీ, మానవ సంబంధాలలో కానివ్వండి, సాంస్కృతిక పరంగా కానీ, రాజకీయ పరంగా కానీ పూర్తిగా విలేజ్ కూడా చాలా మార్పు వస్తుంది. విలేజ్లో కూడా డైనమిక్స్ వస్తున్నాయి. మా దీక్షకొండ విలేజ్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అంటే అసలు మనం చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీక్షకొండ. ఒకప్పుడు మా అమ్మ నాన్నలు, మా తాతలు, మా అన్నయ్యలు వాళ్ళంతా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేది అంటే, ఎవరైనా ఒక మాట చెప్తే వినేవాళ్ళు, మేము వాళ్ళ మాట వినే అట్లా ఉండేది. ఇప్పుడు ఒకరి మాట ఒకరు ఏదో గౌరవిస్తున్నారు తప్ప, నేను కాదనగా పూర్తిగా సిటీ లాగా అయిందని కాదు, కానీ గ్రామీణ వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. అంటే
నీకు డైనమిక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కానీ మనకున్న ఆలోచన ఏముండే, అది ఏంటంటే విలేజ్లు నాట్ నాట్ దే విల్ నాట్ చేంజ్ అని మనకు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అట్లేదు. మా ఊర్లో చాలా మంది, ఒక 10 కుటుంబాలకు ఒకడైనా కానీ హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. నాకు దేశం మొత్తం ఉన్నారనుకోండి. అట్లా అంటే నీకు విలేజ్ అనేది ఇట్స్ బికమ్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ ది చేంజెస్. అక్కడ భూస్వాములు, బర్గర్ షేర్ క్రాపర్ అంటే ఎవరైతే మనకు దీన్ని మీరు చేస్తారు కదా రెంటెడ్, అట్లా ఈ 2 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పి రైతు బంధు మీద ఎందుకు కూడా జరుగుతుంది, రైతు భరోసా మీద ఈ యొక్క భూస్వాములకే పోతున్నాయి, దాంట్లో పనిచేసే కూలీలకు పోవట్లేదని. భారతీయ సమాజశాస్త్రం యొక్క సమాజశాస్త్రం అంటే ఈ సమాజశాస్త్రం అనేది భారతదేశంలో ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఈయన గారు రాశారు 1978లో. ముఖర్జీ మాటల్లో భారతీయ సమాజశాస్త్రం యొక్క అభివృద్ధి అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాథమిక అవసరమైన ప్రయత్నం ఈ పుస్తకం మొదలవుతుంది. ప్రతి సమాజంలోని వ్యక్తులు, అలాగే దాంతో సంబంధం ఉన్న వారు, దానికి చెందినవారు కాని వారు ఆ సమాజం మునుపటి ఏ సమాజం కానీ తన గతం ఏంటి, ఇంతకు కూడా మొదట చెప్పాను, తన గతం ఏంటి, తన వర్తమానం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలని ట్రై చేస్తారు. అట్లనే సోషియాలజీ కూడా 3 దశలుగా, సమాజశాస్త్రం ముందు కాలము మరియు సమాజశాస్త్ర కాలం, ఈ 2 రకాలుగా ఉందని భావించాలి. సమాజశాస్త్రం మరియు సమాజం. సోషియాలజీ సమాజం శాస్త్రం సూచించిన సమాజం అనేది చర్యలు మరియు పరస్పర చర్యలు, సామాజిక పరివర్తన, సామాజిక సంబంధాల పరంగా క్రమ పద్ధతిలో ఏకీకృతమైన వ్యక్తులు, ప్రేరేపిత ఏజెన్సీలు ఆవిర్భావం దారితీసింది. ఈ యొక్క చర్యలు, పరస్పర చర్యలు అనేటివి ఇవి సోషియాలజీ ఎమర్జెన్సీ కారణమైందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ప్రేరేపిత ఏజెన్సీలు అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ సర్టన్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఫోర్స్డ్ ది ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ, మేబీ బ్రిటిష్ కలోనియల్ పీరియడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. శాస్త్రీయ పద్ధతి, ఎపిస్టమాలజీ సమస్యలతో ముఖర్జీ జీవితకాలం పనిచేశారు. అంటే జ్ఞాన సిద్ధాంతాల మీద కూడా ఆయన మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు చాలా పనిచేశారు. ఈ యూనిటరీ సోషల్ సైన్సెస్ ఆయన ప్రమోట్ చేయడం అనేది జరిగింది. దెర్ ఇస్ నథింగ్ అవుట్ పొలిటికల్స్ అట్లా కాదు, ఒక యూనిటరీ సైన్సెస్ని మనం ప్రపోజ్ చేయాలని శాస్త్రీయ పద్ధతిని మనకు చెప్పారు. బాలగోపాల్ ఒకసారి చెప్తా ఉండే, సినిమాలు అంటూ ఇందులో సినిమానే ఉంది అని, తెలుగు సినిమాలు అంటే వివిధత లేదు అని. ఇక్కడ రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, నీకు వివిధత అనేది ఏం లేదు, ఎకనామిక్స్, సోషియాలజీ అట్లేదు, ఇవన్నీ యూనిటరీగా చేయాలి అనేది రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు చెప్తా ఉన్నారు. ఈయన పరిశీలన, కొలత వరకు అంటే ఆయన కొన్ని వాట్ ఆర్ ది పారామీటర్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ కూడా ఈయన చెప్పాడు. పరిశీలన, కొలత, వర్గీకరణ, పోలిక మరియు ప్రేరణ అనే భావన నిలదీస్తుంది. అంతేకాకుండా సామాజిక వాస్తవికత యొక్క చరిత్రక విలువ కోణం కూడా ఉంటుంది. మెటీరియల్ ఇండియాలజికల్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఆబ్జెక్టివిటీ నుండి ఇక్కడ ఉదహరించబడింది. వివిధ ద్వంద్వాలను ఆయన తను ప్రశ్నించాడు. రామకృష్ణ ముఖర్జీ యొక్క ముఖ్య రచనలు, కొన్ని ముఖ్యమైన రచనలు: డైనమిక్స్ ఆఫ్ ది రూరల్ సొసైటీ, బెంగాల్లోని 6 గ్రామాలు, భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్రం మరియు సామాజిక మార్పు, ది రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఈ ప్రధానంగా దీంట్లో మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ది రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది చాలా కూలంకషంగా రాశాడు. రెండోది డైనమిక్స్ ఆఫ్ రూరల్ సొసైటీ అనేది ఎట్లా అక్కడ భూస్వాములు, పెత్తందారులు, రకరకాల 4 వర్గాలుగా, కూలీ రైతులు ఎట్లా ఉండాలి అది 4 రకాలుగా చెప్పాడు. బెంగాల్లోని 6 గ్రామాలు, 6 గ్రామాలు అంటే ఒక 6 విలేజెస్, 5 బెంగాల్లో ఉన్నాయి, ఒకటేమో సిటీకి దగ్గరగా ఉంది. ఆ ఊళ్ళో పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో రాశాడు. భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్రం కూడా ఎట్లా వచ్చింది, సామాజిక శాస్త్రం రాకముందు ఎట్లా ఉండేది, వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఉండేది, భారతదేశంలోని ఈ యొక్క పరిస్థితి అనేది మనకు రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు తన యొక్క జీవితంలో వివరించారు. ఇక్కడ మనం ముగించే ముందు ఒకటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, రామకృష్ణ ముఖర్జీ హ్యాస్ రిటన్ అబౌట్ ది సబ్జుగేషన్ ఆఫ్ ది కలోనియల్ పవర్స్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అండ్ ఇండియా. మన అణచివేత గురించి ఆయన రాశాడు, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ గురించి రాశాడు, సోషియాలజీ గురించి రాశాడు, సమాజం ఎందుకు తనకు ఎట్లా ఆలోచిస్తుందో రాశాడు. ఇవన్నీ రాసినటువంటి రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారు ఇంత గొప్ప తన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినప్పటికీ ఆయన అకాడమిక్ సర్కిల్స్లో ఆయన సైడ్ చేసేవాళ్ళు కానీ, సోషియాలజీలో ఆయన పేరెత్తేవాళ్ళు కానీ చాలా తక్కువ ఉండడం అనేది నాకు కొంచెం బాధాకరం అనిపించింది. అంటే సోషియాలజీలో కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు సైడ్ చేయడము జరుగుతుంది. అయితే రామకృష్ణ ముఖర్జీ గారిని ఇక్కడ నుంచి అయినా కానీ ఈ యొక్క సోషియాలజీలో ఆయన సైటేషన్స్ను ఆయన ప్రముఖంగా ఆయన ముందుకు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. సెలవు.